Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Mbak, nanti saya hanya nyambut saja atau buka? Pembukaan, Prof. Sambutan pembukaan. Buka, Nggih. iya. Nggih, Dan membuka. nggih. Mangke Nyambut dan ana membuka ya. Nggih, membuka. Ada sambutan dari panitia, kemudian lembaga bahasa, kemudian Prof Haris. Lah iya, terus saya yang buka, iya. Nggih. Hanya nyambut atau membuka? Membuka. Oke, jen. Nggih. Yes, Kun. Nggih, sami-sami.
fa'alna ammal yatim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro. Monggo, sehat-sehat semuanya. Oke, Bro. Siap. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai acara, kami persilahkan untuk yang masih belum menyalakan kamera, kami persilahkan untuk bisa menyalakan kameranya masing-masing. Dan kami ucapkan selamat datang kepada
kepada Profesor Dr. Haris Pratno, Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi akan kita mulai acara ICEALS pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai, kami mohon Bapak Ibu untuk memute mikrofon masing-masing device agar supaya nantinya tidak mengganggu pelaksanaan. Dan sekali lagi kami sampaikan selamat datang khususnya kepada Bapak Rektor, Ketua Lembaga Bahasa, dan presentator yang sudah hadir dan bergabung pada pagi hari ini. Ada Puan Mazariana dari Malaysia, kemudian ada Bapak Abdul Qadir dari Indonesia, kemudian ada Ibu Sahi dari Indonesia, dan untuk yang dari Brunei masih mencoba untuk bergabung. Dan juga kami haturkan selamat datang untuk para presentator dari Paralel Group dari beberapa institusi baik di Indonesia ataupun dari luar negeri. Kemarin ada salah satu dari China, kemudian dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
أما بعد علماءنا الأفاضل وخبراءنا الأعزاء ونخص بذكر مدير جامعة هاشم أشعري Profesor Dr. Hari Supratno wa bidhikri mudir Markazil Lughah di Jami'ah Hasyim Asy'ari Dr. Muhammad Al-Magister wa bidhikri jami'i al-mutahaddisin imma fil jalsah ar-ra'isiyah wa al-jalsah al-muwaziyah. Awalan wa ila hadrati jami'i hadirin al-a'izza. Awalan nashkurullaha azza wa jal ala itahati ni'amihil ghazira wa biha nastati an najtami'a fi hadhil buq'ah al-majida li ada'il barnamij al-mu'tamar ad-dawli as-sani li ma'had al-lughah bi Jami'ah Hasyim Asy'ari atau ICEALS. Wa saniyan salatullahi wa salamuhu ala qaidil ummah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa huna ka ra'isil jalsah nurid an naqra'a lakum tartibal baramij li barnamij li hadha as-sabah. Awalan al-bidayah wal iftitah. Wasani tilawatu ma tayassara minal Qur'anil azim. Wasalis al-ghina al-watani Indonesia. Wa ar-rabi' al-kulaimat. Wa al-khamis ad-du'a awil ikhtitam. Wa nuwasil ila barnamij al-awwal yakni al-bidayah wal iftitah wa hayya bina naftah li barnamijina al-yawm bi qiraati suratil Fatihah asa ayyakuna hadzal barnamij yajri kama narju ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi qiraati suratil Fatihah asa ayyakuna hadzal barnamij yajri kama narju jami'an. Ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hayya bina ila barnamij at-tali yakni tilawatu ma tayassara minal Qur'anil azim allati sataqumu biha ukhtuna al-karimah Putri Devina Soraya wa ilaiha al-fursah mufawwadah kamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijri al-mursalin.
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نقول شكرا جزيلا لحضرة أختنا Putri Dwi Soraya.
Ayuhal mushtarikin wal hadirun, ayuhal mustarikun wal hadirun, rahimakumullah. Nahtu ila barnamij at-tali, yakni al-ghina al-watani Indonesia. Naam, tayyib. Ayuhal hadirun al-a'izza, wa nali bil barnamij ar-rabi' yakni al-kulaimat. Amma al-kalimah al-ula sayulki biha mudir ma'had al-lughah, yakni sayulkiha Ustaduna al-Karim Dr. Al-Haj Mu'ad Al-Magister. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal musyarikun wal musyarikat wa ya ayyuhal khudur, as'adakumullahu jami'an fi hadhil fursah al-qaimah. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'mah al-'azimah wa hiya ni'mah al-muwajahah wa tawajuh abra tawasul al-ijtima'i. Wa fil bidayah nuqaddim ikhtiramana al-fa'iq di Mudir Jami'ah Hashim Asy'ari Al-Islamiyah Profesor Dr. Haris Prapno Al-Hajj, atalallahu umrahu fi khairin wa afiyah. Wa kadzalika nuqaddim ikhtiraman al-fa'iq li jami'i al-asatidah wal bahisin wal mutahaddisina fi hadha mu'tamar ad-dawli, as'adakumullahu jami'an. Wa nakhussu bi dzikri li jami'al mutahaddisin fi hadzal yaum Profesor Dr. Ahmad Arif
Al-Hijaji Abdul Alim min Jami'ah Al-Qahirah bimis, wa kadzalika Ustaz Dr. Abdul Qadir Al-Majistir min Jami'ah Hashim Asy'ari Islamiyah Tebuireng Jombang Indonesia, wa kadzalika Ad-Doktorah Sakhi Herwiana min Jami'ah Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang Indonesia, wala nangsa an nuqaddima ihtiramana li al-mutahaddisin min Brunei, tahaddisaini min Brunei, akhina Profesor Dr. Ahmad Yani min Jami'ah Al-Islamiyah Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, wa kadzalika di fadilah Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi min Jami'ah Al-Islamiyah Ugama Sri Begawan Brunei Darussalam, wa kadzalika di Ustadzah wa Doktorah Puan Mazliana Zainal Arifin bin Malaysia. Fi hadhil fursa al-qaimah nahnu ka raisi ma'had tatwir al-lughah al-ajnabiyah, lughah al-arabiyah wal injiliziyah, nashkuru syukran jazilan ala juhud al-mabdulah fi iqamati hada al-mu'tamar ad-dawli fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah wal injiliziyah tahta al-unwan mustaqbalul lughah al-arabiyyah wal injiliziyah al-ittijahat wa tahadiyat wal furas fil asri ar-raqmi. Nahnu na'tarif bi anna al-lughah al-arabiyyah wal injiliziyah syai'un muhimun jiddan. Walidzalik ismahu li bisifati raisi al-mahad di Jami'ah Hashim Asy'ari di Ma'had Tatwir al-Lughah al-Ajnabiyah an nuqaddima lakum ayyuhal sada al-hudur syukrana al-jazil wa taqdirana al-baligh ala husni talbiyatikum al-musyarakah fi hadzal mu'tamar al-qayyimah, wa innana fi hadzal mu'tamar al-mubarak natawajjah bisyukri al-jazil ila jami'i al-ulama al-bahisin alladzina labau da'watana wa qaddamu bukhusahum da'man di masirati at-tamayyuz wal ata'. Nas'alullah ta'ala ayaj'ala lakum al-ata' ala ma badaltum. Wa kadzalika nuqaddim bijazili syukri wa taqdir li jami'il a'dha'i lajnah alladzina badalu juhudahum lailan wa naharan li injahi hadzal mu'tamar al-mubarak. Asallahu ayyu'tiyahum jazaan maufura. Ayyuhal khudur rahimakumullah, qabla an wasil kalaman hada fil lughah al-arabiyyah nahnu nurid an natakallam fi hadzal mu'tamar fil akhir fil lughah al-indonesiah tasilan li wa tafiman lakum jami'an. Yang kami hormati semua peserta, terutama Bapak Rektor, semoga dan semua pembicara, pemateri yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melaksanakan konferensi internasional dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris ini di era digital ini. Ini muktamar konferensi internasional yang kedua kalinya, dan semoga dalam hal ini Lembaga Pengembangan Bahasa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang bisa eksis dan konsisten dalam membahas isu-isu terkini dalam hal pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris khususnya. Maka itu kami berkolaborasi dalam hal ini dengan jaringan luar negeri, terutama dengan Brunei Darussalam yang mungkin ini pertama kali bergabung dengan kami dalam hal konferensi internasional ini. Selanjutnya kami terima kasih semua peserta dari diskusi paralel nanti yang kurang lebih berjumlah
40 pemateri ya, 4 materi dari berbagai universitas di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga dengan adanya konferensi ini bisa memberikan sumbangsih pada kita semua dan manfaat dan kontribusi untuk pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris khususnya di era digital ini. Karena saya yakin bahwasanya konferensi ini bisa memberikan pemikiran terbaru bagi kita semua dalam hal pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris di era digital. Karena jangan sampai kita mengajar atau belajar dengan metode atau strategi yang konvensional yang mungkin sangat ketinggalan, maka kita mau dan tidak harus keniscayaan kita harus mau belajar dan mau mendalami hal-hal yang hubungannya dengan strategi yang digital. Maka diskusi dan konferensi kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih semua panitia siang malam untuk menyukseskan acara ini. Semoga ini memberikan keberkahan bagi kita semua, amal jariah bagi semua dan menjadi ilmu yang manfaat. Syukran jazilan ala hadhihi al-fursah al-qaimah wa narju minkum jami'an an tahtamu bihadal mu'tamar al-dawli ihtimaman kabiran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu jazila syukur lihadrati Dr. Mu'ad al-Magister ayuhas sadah an-nubala wa nali ila al-kalimah as-saniyah allati sayulkiha mudirul jami'ah Hasim Ash'ari. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Hasim Ash'ari Indonesia yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Profesor Dr. Haji Hari Supratno. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, Prof. Mungkin mic-nya masih belum di-unmute. Mohon maaf, Prof. Suaranya masih belum bisa terdengar. Oh iya, sebentar. Bertobel ini.
Diajakin Dek Sulcon aku kemarin. Nggak tahu tiba-tiba. Pengen dia. Gabung. Halo, Assalamualaikum. Sudah nyambung? Waalaikumsalam. Oke, sampun Prof. Kami persilahkan untuk memberikan Mohon sambutan Prof. Ya. sekaligus membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Arif Hijazi Abdul Alim dari Minya Universitas Turki. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Profesor Madya Dr. Mosarif Ahmad Razimi dari College Universitas Perguruan Agama Syarif Gawan Brunei Darussalam. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Yani dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Yang kami hormati Puan Masliana Zainal Arifin dari Universitas Teknologi Mara, Sawangan Negeri 9 Malaysia. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Abdul Qadir MPD dari UNAS Tubireng Jombang. Yang kami hormati Ibu Dr. Sahi Hirmawana dari UNAS Tubireng Jombang. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Ketua Lembaga Bahasa Universitas Hasyim Asy'ari dan para panitia konferensi internasional pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab di era digital. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya alhamdulillah pada hari ini Lembaga Bahasa Universitas Hasyim Asy'ari dapat menyelenggarakan konvensi internasional pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab di era digital. Kami atas nama pimpinan UNAS mengucapkan selamat kepada panitia, khususnya Lembaga Bahasa UNAS yang telah berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Inggris dan bahasa Arab, terutama dititikberatkan pada bagaimana pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab di era digital. Sehingga di era digital ini pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab bisa dikembangkan sesuai dengan era teknologi. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang di dunia maya, ya, karena konferensinya secara daring, ya, dan alhamdulillah kami juga memperkenalkan Universitas Hasyim Asy'ari merupakan salah satu universitas yang di bawah Pondok Pesantren Tubireng Jombang. Dengan konferensi internasional ini kami harapkan yang pertama dapat
mempererat dan menambah persaudaraan antar kita, terutama antar perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Kolaborasi sangat penting, baik antar perguruan tinggi di dalam negeri maupun kolaborasi antar perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi luar negeri. Kolaborasi merupakan salah satu kebutuhan pokok di setiap perguruan tinggi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Oleh sebab itu, konferensi internasional ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi atau kerjasama antar perguruan tinggi. Kami berharap seminar yang sudah kedua kali ini diteruskan dalam rangka juga menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dikembangkan terus. Tentu seminar ini atau konferensi internasional ini juga bagian dari implementasi kerjasama. Kerjasama merupakan kebutuhan setiap perguruan tinggi. Oleh sebab itu kami mohon Bapak Ibu yang saat ini berkontribusi sebagai pembicara, ini juga merupakan bagian dari implementasi kerjasama. Budaya luar negeri biasanya tidak mau MOU dengan perguruan tinggi di luar negeri, termasuk di Indonesia, kalau belum didahului oleh suatu tindakan atau action. Nah, konferensi seminar internasional ini, Bapak Ibu yang saat ini sebagai narasumber, merupakan bagian realisasi dari kerjasama atau kolaborasi. Oleh sebab itu, kami nanti mohon bantuan kepada Bapak Ibu, nanti bisa menghubungkan bagaimana agar seminar internasional ini nanti bisa ditindaklanjuti kerjasama antara Unhas dengan perguruan tinggi, baik dari Turki, dari Brunei, maupun dari Malaysia. Ya, tentu secara formal aturan kerjasama di Indonesia saat ini bukan hanya sekedar MOU. Kalau hanya MOU antar rektor itu juga tidak bermakna, tapi harus ada realisasinya. Realisasi itu bisa berbentuk seminar, bisa berbentuk kolaborasi pengajaran atau tukar-menukar mahasiswa atau tukar-menukar dosen. Bisa juga kolaborasi dalam penelitian dan penulisan jurnal. Nah, kami harapkan nanti konferensi internasional ini menjadi awal yang baik yang nanti secara formal bisa ditindaklanjuti dalam MOU. Kami siap sebagai rektor untuk berkunjung ke institusi Bapak Ibu, dan kami juga siap untuk menerima kunjungan dari universitas di mana Bapak Ibu bekerja. Inilah harapan-harapan kami, ya mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama kita bisa secara formal untuk menindaklanjuti dalam kerjasama secara formal, yaitu MOU antara Unhas dengan universitas baik di Turki, di Brunei maupun di Malaysia. Kalau Malaysia ini kami sudah bekerja secara formal, sudah MOU, bahkan sudah mengadakan tukar-menukar mahasiswa. Kami juga sudah berkunjung ke Malaysia. Malaysia juga sudah berkunjung ke Unhas. Ya, ini tentu akan semakin mempererat tali silaturahmi antara kita. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sebagai narasumber dalam konferensi internasional ini. Mudah-mudahan konferensi ini lancar dan sukses, dan akan lebih sukses lagi nanti akan ditindaklanjuti dalam kerjasama secara formal. Saya kira itu beberapa harapan. Kami atas nama pimpinan Unhas mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah menyiapkan konferensi internasional pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam era digital. Mudah-mudahan semua apa yang telah dikerjakan
atau diamalkan menjadi salah satu bagian dari amalan ibadah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi wabarakatuh. seizin Bapak Ibu semuanya dan ridho Allah SWT, Konferensi Internasional Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, semoga Allah meridhoi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga conference pada pagi hari ini dapat mengembangkan Universitas Hasyim Asy'ari menjadi lebih maju dan bisa bersaing pada dunia global. Bapak Ibu yang kami hormati, wa nali ila al-barnamij al-akhir, yakni al-ikhtitam awid du'a alladhi sayakumu biha al-ustadz Dr. Mu'ad al-Magister. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa sulqan wa syamatatil a'da. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة والسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik Bapak Ibu, dengan dibacakan doa tadi, berakhirlah sesi pembukaan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi konferensi inti, yang mana dalam hal ini nanti akan dipandu oleh Ibu Mashurin Fajriana, MPD, dan juga Ustadz Restu, MPD. Sekali lagi saya ucapkan, saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Rektor Universitas Hasyim Asy'ari atas kesediaan waktunya yang sudah diluangkan dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Miss Mashurin Fajriana. Kami persilakan. Thank you, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good morning, everybody. Good morning. Alhamdulillah, how are you this morning? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. All of you in a good condition and great situation. Well, everybody, ladies and gentlemen, welcome to plenary sessions of International Conference on English and Arabic Language Studies, ICEALS.
by the theme The Future of English and Arabic Language Teaching, Trends, Challenge, and Opportunities in the Digital Age. The honorables, the speakers of this conference, Dr. Candidate Sahi Herwiana from Hashim Ash'ari University, and Puan Mazliana Zainal Arifin from Teknologi Maraj University, Cawangan Negeri 9, Malaysia, and Professor Madya Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi from Seri Begawan Religious Teachers University College, Brunei Darussalam. Well, ladies and gentlemen, first we warmly appreciate your great participation in this event. The presenters and participants come from students, lecturers of Unhash, Indonesia, from Brunei, Darussalam, from Malaysia, from Egypt, from China. Welcome to this international conference. And allow me to introduce myself as a moderator of these sessions. My name is Mashodin Fajarina. Before we begin, I would like to inform you the list of points today. The first is presentations, and the second open discussion. The participants can ask questions live directly or write the question via Zoom chat, and we will read the questions right after the presentation session is done. Well, ladies and gentlemen, let's get started. We would like to invite you, Dr. Candidate Sahi Herwiana from Hashim Ash'ari University, Indonesia, to present the first presenter. To Dr. Candidate Sahi Herwiana, you have the time. Thank you, Ibu Maskurin. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Sagi Herwiana. I am an English lecturer in Hashim Ash'ari University. So I would like to present about enhancing language proficiency with ICT tools, opportunities, and challenges. So why do we use ICT tools? Because today technology is growing rapidly in our daily life and also in language learning. ICT tools transforming language proficiency development. It gives accessible, interactive, personalized, instant feedback and tailored content, increase engagement, practice real-world communication skills in varied contexts, provide global access to high-quality resources, and flexible learning. The opportunities of using ICT tools in language learning. Personalized learning. ICT tools can adapt to individual learning phases and preferences, making language practice more tailored and effective. Instant feedback. Many ICT tools provide immediate corrections and feedback, helping learners quickly improve and self-correct. Global connectivity. Learners can connect with native speakers and teachers around the world. Resource variety. ICT offers diverse multimedia resources like videos, audio, and interactive exercises, so making language learning more engaging. Accessibility and flexibility. With online platforms and mobile apps,
Learners can access language learning resources anytime, anywhere, supporting continuous learning. There are some popular AI and edtech tools for language learning. Duolingo, it's gamified language lesson and AI-powered quizzes. It provides available in several languages. HelloTalk and Tandem. It provides language exchange platforms for real-time practice. Rosetta Stone, immersive learning with image-based associations. You can also VR language immersion programs, virtual reality environments for immersive language practice. Chatbots and AI tutors can practice pronunciation and conversational practice. For example, Elsa Speaks, Memorize, Modly, Andy, Engage Plus, English Bot, and etc. The challenge of ICT tools in language learning. First is limited interaction quality. Automated responses and AI-driven feedback can lack the depth and nuance of human interaction, especially in developing conversational skills. Cultural nuance gaps. ICT tools may not fully capture cultural context and idiomatic expressions, which are crucial in language acquisition. Data privacy concerns. The use of ICT often involves collecting personal data, so it's raising privacy and security issues for users. Digital access and equity. Not all learners have reliable access to the internet or devices, so it's leading to unequal learning opportunities. Last is over reliance on technology. Excessive dependency on ICT tools can reduce the effectiveness of traditional language learning methods and face-to-face communication practice. Balancing technology by blended learning can overcome the challenge of using ICT tools in language learning. So we have to combine online learning and also traditional classroom. Okay, that's all from me. Thank you. You can ask me some questions. Okay, thank you very much, Bu Sahirwiana. And we open the questions after all of the presenters. Because this is the English presenters, we would like to call for the next presenters. Thank you very much, Ibu Sahi Herwiana from Hashim Ash'ari University. Then we go on to the next presenters. Is Puan Mazliana Zainal Arifin from Teknologi Mara University, Cawangan, Negeri Sembilan, Malaysia. To Puan Mazliana Zainal Arifin, you have the time. Excuse me, before Puan Mazliana Zainal Arifin, I would like to read some CV. The first is she is a lecturer in University Teknologi Mara University Cawangan Negeri Sembilan, and in another university it is Mara also University Mara Technology University, but in campus Kuala Pila. She has many articles and journals here since 2014 up to now. So many articles. If I read all of the papers, maybe it needs a long time. Well, now let's continue to Puan Mazliana Zainal Arifin from University Mara Teknologi. Oh, sorry. Mara Teknologi University Cawangan Negeri Sembilan, Malaysia. You have the time.
Yes, Assalamualaikum everyone. I think I need to share the slides, right? Enggak semuanya dipasang ikut ya. Enggak ya. Jadi Mbak nonton. Can you see my slide? Yes. Okay. All right. Again, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So One as you know, can you yes. open your camera? Thank you. Oh, I actually have switched it on. Is it off? Oh, no, your picture. Okay, let me. Okay, Yeah, is it okay? already. Thank you. All right. So you can see my slides here. Okay, so I'm from University Teknologi Mara, Cawangan Negeri Sembilan, Malaysia, or commonly known as UITM. Okay, and I'd like to thank the Language Institute of Universitas Hasim Ash'ari for this opportunity to share a little bit of my knowledge with everyone. So I'm here today to talk about the trends, challenges, as well as opportunities in teaching language from the perspective of UITM. So to begin with, let's look at Education 5.0 at UITM. So what is UITM, Education 5.0 at UITM? Education 5.0 at UITM embraces the elements of Education 4.0 with an emphasis on values and future progressive thinking. It's a learning-centric ecosystem that is sustainable, balanced, and principled, driven by values, powered by intellect, and afforded by new ubiquitous technologies. It's important for everyone to know that Education 5.0 at UITM is actually not about smart technology and the machine's capability to do what humans do. Rather, it's about what humans can do well rendered by smart technologies and machines. So therefore, in UITM, the crux of Education 5.0 is still learning, be it students, educators, administrators, and other university members. So we really pay attention to learners as a whole person to be nurtured and trained, and technology surrounding the learners provides the opportunities for them to study. So now let's look at the trend in language learning. So the first one is online learning or flipped classroom. It's commonly known that since we were hit by the pandemic COVID-19, a lot of face-to-face classes shifted to online classes. So the limited movement during COVID-19 sort of forced classes from kindergarten to tertiary level to fully be conducted online. And since then, some classes actually remain online till today, including here in UITM. To make online classes successful, both educators and students learned to use different tools to aid them with the teaching and learning process. For example, here in UITM, we use Google Meet, Microsoft Teams, UFuture, and Massive Open Online Course or MOOC. Take, for example, UFuture. This platform is actually provided by UITM for its members, where lecturers can disseminate information regarding subjects, share slides and notes with students, and even allow attendance to be taken online. So the next one is task-based learning. To make use of technology, tasks are created in a way where students are required to use tools
or applications to complete their tasks. In UITM, particularly for the language courses, we do have tasks that need students to use technology. For example, ELC 650. This is a course for bachelor students. One of the assessments is video critique. Since the course is about workplace communication, students are required to present some critical workplace incidents that they can find in a movie. To be able to do that, they need to know how to select suitable scenes to show to the class for the presentations. Without the use of technology, this cannot be done. Other courses include LCC 500 and LCC 112, where both courses have an assessment where discussions are done online. And these students, they use separate devices for the assessments. This is to expose them to the reality of working world today, where meetings are done online. So the next one is collaborative teaching. This is also known as cooperative teaching or team teaching, where more than 2 educators teach the same group of students. This technique allows students to get different point of views from different educators. UITM specifically encourages collaborative teaching among the lecturers. Guest speakers can come within the family, for example, myself and my colleagues, or from other university. For instance, I can get a friend from University Malaya to be the guest speaker for my class, or even from the industry, where we can get people from the industry to give our students valuable insights about the real challenges in the working world and even the company's expectations on graduates. And these guests are welcome both locally and internationally. And finally, embedding life skills knowledge in class. This is especially important as educators can integrate lessons on critical thinking, communication, and emotional intelligence in various subjects. In UITM, beginning September 2021, we started to implement the ADAB model, which is A, analysis, D, design and deliver, A, assess, and B, build in belief. But we also know what adab means. To those who do not speak Bahasa Malaysia or Bahasa Indonesia, adab means manners. So this is also what we are embedding in our class. So these are the 7 elements in the adab model. There are some elements that I'd like to focus here. Let's see, number 1, situate. Here we emphasize on conduct, courtesy, and respectful learning on the students. And number 5, connect, where we give platform to the students to connect with other people, with technology, with the environment, community, and of course the creator. With the advancement of technology, it's easy for humans to lose the human connections, to the human touch, because people hide themselves behind the keyboard. But with ADAP model, we wish to bring our students forward, meet with the community, have good manners, and also use their knowledge to benefit others as well. Now, we're going to look at the challenges that we face in this digital age. The first one is, of course, digital distractions. Students are often distracted by the technology that they possess. The easiest example would be their smartphones. They can constantly check social media, text messages, and surf the internet that's not related to the studies while in class. They also have short attention span in class and always have the urge to reach for their phones. And due to this also, they have difficulty expressing their opinions without the help of their gadgets. Next is evaluating sources. Educators always encourage students to find more information about the subject that they are being taught. The fastest way is to Google for information. However, many of the students are not aware of whether they are referring to a trusted website or not. With the overwhelming information at hand, many fail to evaluate the sources carefully and would trust the websites immediately without doing further research, without doing due diligence. Some students even prefer to refer to social media compared to official websites. Although this is not wrong, but usually social media is used to disseminate information in a form of infographic.
So reading infographic lessens the opportunity for students to learn more about language and improve their proficiency, as opposed to if they refer to a website, then they will have to read even more explanation and elaboration about a certain topic or a certain issue. But they do not have that opportunity if they refer to social media alone. So the third one is quick fixes. Students nowadays demand quick solutions and immediate answers. With lack of evaluation skills, the use of AI, artificial intelligence, which is very popular right now, is not making it any better. Not only they do not need to read many sources to get information with the help of AI like ChatGPT, they also don't evaluate the information obtained through that search. What's even more worrying is that without enough reading, students do not have enough vocabularies to express their opinions and have difficulty explaining themselves if asked to clarify their points. With this urge to always wanting answers fast, they are not used to delayed gratification that leads to long-term success, teaches patience and efforts, and self-discipline and resilience. The next one is, last but not least, another challenge faced is teaching adaptability. In this era, teachers ought to teach students to adapt new skills. And in order to do that, teachers must first learn to do so. Both teachers and students need to be open in learning new tools, which means enough training must be provided. In addition, they must also know the ethics of using these tools so that they can avoid from committing academic crimes such as plagiarism. The next one, we are going to look at the opportunities for language teaching in the future. So firstly, personalized learning. This one has also been mentioned by our speaker before this. With technology, educators can create personalized learning experiences for students. For example, if used well, social media can actually help students to improve their proficiency, such as by using YouTube videos. Nowadays, there are many podcast videos that are shared on YouTube, and some of them are really, really good. These authentic materials on YouTube might attract students more, and it can be used for, let's say, listening exercises. It's also a great opportunity for educators to expose students to different type of accents used by different people, and authentic materials such as this can make wonderful examples to these students. Next is we can encourage independent learning. Nowadays, there are numerous interactive apps that are free to be used and can help students to study on their own. An example is Grammarly. This app not only corrects one's grammar, but also explain why is it wrong, why such corrections need to be done. Using apps to study is seen more convenient for students as they can choose their own time to study. Another opportunity is improved communication. Technology helps enhance communication between students and teachers. In the past, classes are done within the four walls, but nowadays it's done anywhere at any time. In UITM, we implement what we call as the week without walls, WWW, where classes in one of the 14 weeks in a semester are done outside of the classrooms. These activities can include online learning or field work. With the use of technology, students and teachers can communicate about their class activities with convenience, even outside of the classrooms. And finally, technology reduces lesson planning time for educators. Now, with technology, teachers do not need to spend too much time planning their lessons or develop materials and assessments. Tools like ChatGPT and Gamma can help them expedite these processes. Take, for example, Gamma. Gamma is an app that helps its users to create presentation slides in a matter of seconds. In addition to that, users can easily make amendments on the created slides to suit their needs. The next best thing about Gamma is that the slides can be shared with the members of the community. For example, UITM subscribes Gamma for the use of the educators. The slides that I create in Gamma can be shared to my colleagues.
thus making sharing of teaching materials easier among education. To summarize, we have looked at the trends, identified the challenges, as well as the opportunities in this digital age for language learning. It's time for us to embrace these opportunities and move forward with the use of technologies. As members of educational institutions, it's our job to play the role in shaping the future of language teaching. With that, I thank you. Thank you very much to Puan Mazliana Zainal Arifin. And for the next presenter is Professor Madya Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi from Seri Begawan Religious University College, Brunei Darussalam. His educational background in Islamic education and management. He is a lecturer and vice principal, research officer, or religious administration officer at Jakim, Malaysia. And his education, he got Bachelor of Occupational Safety and Environment Health in OUM Malaysia in 2022. And he got PhD Islamic Management in an Asia University Malaysia in 2013. And he got Master Management in University Putra Malaysia in 2005. And he got Bachelor of Sharia and Law in University Kebangsaan Malaysia 2001, Bachelor of Sharia in 2000, with Sultanate Muhammad University, Morocco. And also the last, he got Diploma Education in 1998. His work experience, he is Associate Professor and Dean of Faculty of Education and Social Science in Seri Begawan Religious Teacher University College, Brunei Darussalam. And so many articles and journals he works in. And then if I have to read all of the articles and works experience, maybe the times will be run out. Well, ladies and gentlemen, welcome to Professor Madya Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi from College University, from Religious University Seri Begawan, Brunei Darussalam. The times for you. While waiting for the professor come in or join, I would like to thank for Journal Arabia, Journal of Arabic Education and Arabic Studies, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Journal Mantik Tayyir, Journal of Arabic Language, Sinta WBA University Ma'arif Lampung, Arabia Journal Study Bahasa Arab Sinta 5, Stain Tengku di Rundeng Meulabo, and Al-Mi'yar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasa Araban PBASTIK Amuntai Kalimantan Selatan. Thank you for the corporations and all of university join in this international seminar.
Well, everybody, ladies and gentlemen, we're waiting for Professor Madia, Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi. We have time to open question and answer for Bu Sahi Herwiana and also Puan Mazliana. Maybe any questions for two presenters earlier? Any questions from the audience for Bu Sahi Herwiana? Ada pertanyaan untuk Bu Sahi Herwiana or Puan Mazliana maybe? Gak ada suara ya? Yes, waiting for the presenters. Okay, I'm sorry. I think my mic is broke. Okay, any questions for the presenters? The presenters from Bu Sahi Herwiana and Puan Mazliana. From the audiences, any questions? Well, everybody, ladies and gentlemen, we're waiting for the presenters. Is going to open the Zoom. Maybe any questions from the audiences for the presenters Bu Sahi Herwiana and Puan Mazliana? The students text me, Mbak Hana, maybe ada yang Ya, Miss, menghubungi saya bahwa mau bertanya. Nah, Mbak Hana Saya mau sepertinya bertanya. tadi yang mencoba akan bertanya. Please, Ya. Mbak Hana, you can ask directly or write in the chat Zoom. Mungkin ke Miss Sahri ya. Terus apa yang bagus untuk belajar bahasa Inggris, Miss? Oh yeah, thank you very much. What kind of tools, Bu Sahi? It's good for learning English. Is it right, Mbak Hana? Benar, seperti itu. Ya, Miss. Okay, thank you. For Bu Sahi Herwiana, you can directly answer. Okay, thank you for your question. Like to answer.
Well, I think there is no perfect application for learning English, so you have to choose which one is suitable for your self-regulated learning. So which ones is suitable for you? Yeah. So every application of which learning is have some uh, advantages, and also there is something like, so you better, I think, for learning English you better use Duolingo or Rosetta Stone, so it can give practice for your conversation and also your pronunciations and also your assessment in English test. Okay, that's all for me. Thank you, Bu Sari Herwina. Mbak Hana already answered your questions, yeah. And welcome to Professor Madya Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi. Well, Professor, we already explained and we already read your CV, and now the time's for you to deliver your presentations. The time's for you. Okay, thank you very much for the opportunity for the sister Makhurin Fajarani. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to all of you. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear my voice? Yes. Okay. Yes, we can hear. Okay. Let me share my PowerPoint slides. Can you see my PowerPoint slide? Can you see it? Not yet. Not yet. Okay, this one. Okay. Can you see it? Okay, Okay. Make it this one will be more bigger. Okay. Okay, can you see it? Yes, absolutely. Okay, Alhamdulillah. So Yes. thank you very much for the organizer for inviting me to share about how we want to enhance and how we want to boost up our teaching and learning, especially on the foreign language pedagogy. So right now we are talking about the Arabic and also the English language. So I would like to focus on the English language for those who are not the non-native speaker. So how you want to make it that your teaching and learning of English language will be more attractive and more focused on whatever you are going to achieve for your communication skills. Okay. So for my research and for my point today, I would like to share about the one of the model. We call it is a inquiry-based teaching and foreign language pedagogy, or in our perspective, we call it is how we want to enhance about the communication skill, especially for the English one. So let me start this one. So before we go for my presentation, I would like to share about a little bit about myself. I think the organizer also have mentioned about myself and explain a little bit about myself. So I think no need to explain again, and you can see and also you can hear from the organizer and also the moderator. They will give you a little bit about my background in terms of the language proficiency. So let me go for this one. So as we know that this is it's a good consensus for among the language educator, especially for the teacher, that the objective to learn about the foreign language is more crucial to the non-native speaker. And for those who want to learn about the new language, it's not easy. This is the first one. You want to learn about the Arabic, if you are not the non-native speaker, it's very difficult. Instead of English also, you are facing the same problem. So one of the methods, one of the benefit
we want to discuss about the one of the model, we call it inquiry-based teaching. We try to use the word of the inquiry to enhancing the student communication skill and advocate the importance of interaction in the classroom. So everything that we discuss in terms of to learn about the new language, the foreign language, must be based on the theory of the education, the theory of the communication, the theory of the learning, the theory of the teaching. So the theories and also the method that we discuss for the scholars and also for the educationists must be concerned to dedicate the language instruction and also the domain independent inquiry-based teaching as one of the cognitive approach that can be easily and also effectively integrated into the classroom will encourage the concern and also need in education. So this is a need for you, needs for all of us if you want to learn about the foreign language. What kind of the skill that we need to communicate it well and we understand it well and we can interact with the another people. Okay. So the second one, so the inquiry teaching, we're starting from the teaching one. We have several parties that involved with the teaching and learning. We go for the student have to learn, but the teacher have to teach. So in terms of the teaching, we call it is a inquiry-based teaching that will be have one word is very important, which is an inquiry. So what is an inquiry teaching is all about? Under the inquiry-based teaching. Inquiry-based teaching can be categorized by the question-answer interactive information exchange. Instead of learning passively, it stimulates the student to actively engage in cognitive and discovery learning activities. And we can see this is assumed that active learning, discovery, and Socratic teaching approach promote this dynamic in class, draw and maintain student attention, reinforce meaningful communication, deepen and expand intellectual capacity, and facilitate the learning transfer. So in other words, so what the student have to know about the inquiry teaching, we start the word of inquiry by using the question. Okay, you got the point? We query. One of the scholars say the best time to learn when you have a curiosity and you want to know something. Are you agree with that? I want to know this knowledge. But before you want to know about the knowledge, you have to build up your curiosity in terms of to learn about this certain language or certain knowledge. So this inquiry teaching, they are try to build up, to promote the inquiry in yourself. And then from the inquiry, you know that you really need this knowledge and will be benefited to you. So inquiry-based teaching, if you can use it in another word, easily can be interpreted as a asking question. You're asking question with the foreign language, with the using the form of English. How do you do? Is it you can hear my voice? Can you understand me? Are you okay? So you keep on asking. And when you're asking this question, you for sure you need the verb, you need the vocabulary to ask the question. How do you feel if you are questioned in understandable by the another party? How do you feel? Happy? Is it correct? You will feel happy. So instead of you ask somebody to teach you, you ask somebody what kind of knowledge you want to teach us. So by using the inquiry senses. So by asking question, and you can see that for communicative approach, this in term is very successful and very effective in terms of to brainstorm, to build up your confidence to the
early stage of the language. Okay, let me move to the another one. So this is important actually when we know about the cognitive faculty in our mind. Are you aware that your faculty, your mind, your akal, your cognitive ability is very powerful? Because when we talk something, when you ask something, all the vessels, all the nerve in your mind will be activated. But we are not aware about this one. So for the inquiry-based teaching, you use the asking question to build up your mind to be effectively functioning. So this technique actually, by pushing up your faculty of your mind to make sure that this fit will be the best fit actually within the team-based text, and also can be conducted in the expanding spiral pattern. So what the students should have? The students should express the enthusiasm or inquiry-based teaching and indicated that this is approach reinforce their learning and understanding of the course material. You can see just now somebody asking a question. What the question is all about? You try to deepen your understanding. You try to reform your understanding. You try to use your word in order to make it that another person or receiver understand your question. So all these questions under the inquiry-based teaching let you know that will be enhance the students' classroom engagement and fostering an effective and meaningful learning experience to the student. Don't really force the student not to ask the question. It's normally if you go to our classroom, please don't ask me anything. I just deliver whatever I want to deliver. No, you have to ask. If you're asking the question, I know that you are there with me. You are with me, and also you want to enhance your understanding. Okay. So what the role of the teacher in order to fostering and to promote the inquiry method to the student to learn about the foreign language, especially for the English, is to facilitate the learning of all the students. The teacher must play your role as an instructor to provide the interesting and harmonious learning environment by asking the question, giving them some stimulus to asking the question, give them room to asking the question. And at the end of the day, if the student asking the question and the classroom also have a lot of the question is keep coming from the student, and for sure the instructor and also the teacher know that the student is in the class, not outside the class. The mind is in the class, not outside the class. Right? I'm stressing the word. How to make sure that all of you coming from a session, you are there with me. I have to ask you the question. Okay, correct? Okay. So teacher need to create the learning atmosphere that can stimulate student interest in addition to thinking about the student needs. Not only the student have to ask the question about the how to learning the language, but the teacher also have to respond. Don't giving the student, okay, you ask me the question, I will give you the answer later, and please ask somebody else to answer it. If possible, the teacher have to play to facilitate the session, as long as all the question have the answer, even though the answer cannot be delivered at the same time. But they must be answerable whatever the question is asking for them. So this is very good to us to learn about this one. The approach will be different. Instead of we are using another method of the learning. So teacher, in order to make it that this method
to learn about the foreign language or the English, the teacher must prepare well before delivering his lesson or her lesson, to teach it from the heart, teaching it to ask the to explore the student curiosity, to explore the student what the student really need about their surrounding and about their classroom activities. So if the student can be able with the classroom environment, so the teacher is already fulfill one of the objective of the classroom, to make it that the class is conducive to learn about the foreign language, especially for the English. So we have to bear in mind, normally the student, if they undergo the education system, and also they undergo some of the courses learning English, for example, you have English 1, English 2, English 3, English 4, English for the beginners, English for the intermediate, English for the advanced. The problem happen based on the research that have been done. The problem happen if you are not giving your stress on the first beginning part to enhance about the questioning and query for the student. So the student have to embark about this one, because we have to know, by giving the grammatical and also legislative approach for the certain language is more on the cognitive. But how about the social? If you go for the questioning, giving the question, ask the student to asking the question, you're already promoting the class into the socialization of the student and in the classroom. And also you can use your psychomotor. You speak language, not your language. You use your vocabulary, even though it's not correct. It's okay, as long as you can really giving a good impact of the how to learn the language. The communication, the language cannot be isolated from communicating from one people to the another people. You have to speak. But the problem is, what kind of the things that you have to speak? No problem. Based on the inquiry-based teaching, you speak anything related what you are concerned about something. Okay? You're concerned about something, you just speak. How are you? Where do you come from? Are you happy today? Very simple one. So from the frequent use, the frequent words and phrases using in the classroom for the foreign language or for the English, inshallah, you'll be able to speak, and you can see yourself will be different from day to day, and you can see you have a confidence in speak for the foreign language. But the problem is, if you are not speak even a single word in the class. So how to enhance? By giving the opportunity the student to asking the question. So you be cater the part of cognitive, the part of social, and the part of psychomotor. Okay, let me explain about how we want to be the effective teachers. The effective teachers, they have to use their professional action to train people to develop students in terms of the social, cognitive, and psychomotor. The problem in the theory that the effective teacher must have a skill and also professionalism in terms of their action. So you have to the teacher have to prepare well, and teacher also have to face some of the students. They are very passive in terms of to communicate in the class. This is a problem. If you learn the new language, but you are in the passive way, you cannot learn anything. That's why in the language, we stress on the 3 parts, sometimes in the 4 parts: writing, speaking, listening, and reading. So what happens if you are inquiring something? You are using your speaking, you speak, you learn how to use the word, the vocabulary, and also
you also have to read before you asking the question. So learning foreign language is something is very, very crucial. It's very, very important in order to make it that you can explore and also you can penetrate your environment to be the another dimension of your journey for be the good person in the world. So from non-native speaker is going to be the expert speaker. It's not easy. You need to have some time. Okay. So for this approach, inquiry-based, actually we have two methods when we call about the inquiry-based teaching. First, we call it is a CLT, communicative language teaching. So the teaching approach must be there for the teachers. And also the student have to communicate. Then another one we call it is a TBI, task-based instruction, is under the model of the inquiry-based theory. So for this one, we can see that this theory actually giving good things for the student, for their understanding, for their interest, and for their confidence, and attract the student heart, and also can produce the meaningful learning. Okay, let's we go for the learning method. I don't want to say about this one since we have a limited time. So one of the scholar in Islam, Al-Shaybani, 1979, and also when they discuss about the thesis of the Nuzwani Zainal, insists that choosing a teaching and learning method or strategy is very important. Actually, they have no single teaching method that can be used for all the educational purposes in all the subjects. Likewise, so there is no better method for all the educators in all situation and environment. But you have to know about the how you want to learn something effectively, and you can learn it suit with your learning style and with your passion about the certain language. Okay, so in order to make it the inquiry-based teaching will be suit with the foreign language, so you have to choose the correct method. And I proposed just now is about the inquiry by using the specific one. And other things that we have to know about the pedagogy, through the using of the questioning, the core values of the inquiry-based pedagogy will put this scenario, they put the classroom, stress on discovery learning, and the development of learner cognitive skill and meta cognitive skill. Okay, let me see about this one. I don't want to about this one. Let me see this inquiry circle. Okay, the first thing, when we talk about the inquiry-based teaching, the first phase is about the tuning in. What do I know about the topics? So any lesson that delivered by the teacher, you have to put in your mind what kind of the knowledge that I will gain from the teaching and from the lesson. Put this one because you want to tune in your mind to accepting a new knowledge, a new things in your life, the new idea in your life. This one happens, same goes to the language one. Because language, you have to speak, you have to hear, you have to listen from the another speaker. So you have to gain what kind of the things that you will got it from the somebody giving you the ideas. So you try to tuning in. You try to put the enthusiasm to learn something. The second one, you try to find out what kind of the resources might help you. After you know, after you learn about the new things, and then you have to put up your query, what kind of the tools will help you to learn it more effective. So you have to find out by yourself. You have to find out. Maybe some person
they have to use the another tools like you have to use the radio, you have to watch the television, you have to read books. So you have to find out. So from your experience, from your reading, and also from your observation, from any medias, they will give you some confidence in terms of speech, in terms of your using the words. That's why you can see almost of the teachers who teach language, they ask you to watch the movie. They ask you to listen the word from the word is coming from the movie. Because of what? Because of the experience, even though you don't know about the vocabulary that using by the movie. So you have to find out. Sometimes you learn about the dialect, the way how to pronounce it for the some of the UK language dialect and also the British language, UK or British dialect or US dialect will be different. And also Australian dialect also will be different. So you know how to differentiate it, how you know how to speak, because you want to use your asking capability to ask the question. And after that, you know how to sort it. Okay, I want to sort it. I want to sort from my question just to know this portion of the knowledge. So you know how to use it, this one. And if you might do this phase, you can go to another phase. Is you're going further by how might I organize my information and ideas when I asking the question. So that's why asking a question is not the easy way. Something is coming from your expression, from your level of your understanding, and from your quantity of the vocabulary that you gain from the classroom. And you make the conclusion. After you giving your instruction, you're giving your question, somebody will respond it. Somebody will giving the feedback. So you're giving your conclusion. Alhamdulillah, for example, my question is understandable by the another person. And they or he or she managed to respond it with my expectation. Sorry. And then you're taking action to learn more about the another structure of the sentence that you are using to using the different structure. You using the another structure. So you enhance your inquiry by using the asking but different form of the questionnaire. Okay. So this is how we use the inquiry-based teaching, that the student have to use his cognitive ability to find out and also to gain the knowledge and investigate the question and problem and try to make it this one happen by focusing on the curiosity, using your exploration, and also using your active learning. So this actually will happen in this way. You can see from the question you are giving and question you are possessing yourself to somebody else, you're actually giving yourself opportunity to learn. Opportunity to learn. There's one circle, there's another circle. You can see from the simple question, you go the completed the completed question, and also using the complexity question. So you can see from in terms of the taxonomy also will be different from level of your understanding and level of your expectation from your question itself. So the development of the language, you can see when you have this one from the couple of time, also the couple of days, you can see how to learn about the language.
Okay, actually they have some strategy for the student, inshallah, how to learn English effectively, how to be the proficiency in terms of the speak English. And sometimes you can see speak is more louder from the words, right? So how we want to using this theory in terms of the inquiry-based teaching strategy? Firstly, you try to make it anything from the query and also the curiosity into the problem. Into the problem. Why you need to ask? What is the benefit to benefit you to asking the question? Because you want to overcome some problem. I want to overcome my problem in terms of to build up my confidence in speaking English. So you try to use this question to build up your confidence. You have a problem in terms of to use the proper or the correct words from the question. So you use this inquiry to started to testing and to use the word either is correct or not. Don't ever isolate yourself and passive yourself not to ask the question. The second one, you're giving the question and on the day that on the right time when you are giving the question, you are gathering the data. What kind of data you are giving? You ask the data from the receiver that the receiver is understand your question. And the receiver will respond it either in the proper way or the reverse way. Maybe they will ask, "Pardon, sir, can you repeat the question? Are you want to asking about this question?" Yes, I want to ask this question. Actually, I used the wrong pronunciation, the wrong sentence to asking me the question. So you got this information for yourself. Okay? And then you go to the third phases by analyze it. Don't feel embarrassed to asking the question, even though the question is not fit with your level. No problem, because learning language needs some time. You have to do the exercise. You have to speak more by using the inquiry, and also you can give your conclusion for this kind of the inquiry-based teaching strategy. So actually, when we try to cascade down, we try to narrow down this component of the inquiry model of the questioning, we can see they have some stages and they have the component in order to make it the inquiry will be posed to you. First is about developing an essential question. Try to ask the question that giving you very impact on your curiosity level. You ask the things about that you really need about the ideas. The second one, from the ideas and also from the question, what you are trying to inform or what type of the information that you need to get it. For sure, before you asking the question, you need the vocabulary. You need the words. So you have to read, you have to watch the movie, you have to go through the dictionary to enhancing about your words. Words vocabulary is very important. How many words you need, or how many vocabulary you need for starting you to ask the question? Not more. You can have it maybe 1 or 3 words. Are you okay? Are you listening to me? So you get all the information. And then after you have this vocabulary, you need the structure of the sentence. You want to use it, the active one or the questionnaire. What kind of the word that representing the questionnaire? What, where, when, how. You can use this word to start to giving you the information to asking the question.
and you form the sentence very well based on your experience, based on your understanding, based on your readings, and you formulate your conclusion, and you can share the finding to the other people, especially in your classroom and also in your lesson. So at the end of the day, you can have a reflection on the process and also the outcome. Very easy to use it, very easy to practice, and very easy to implement it to the student. Start to question the things that in your mind about to learn English language. Okay, so for sure lah, for sure, if you want to have a curiosity, you have to build up your critical thinking and also problem solving skill. This we call it is another term is humanity skills, or we call it the kemahiran insaniah in bahasa. This is very important. So that's why when you learn communication, you have to be critical in terms of what kind of the knowledge that you are trying to gain, and you also have to use your ability in communication to solve the problem in the certain circumstances. For example, I give you, if you are go travel, you have an opportunity to go travel to another country. You want to asking a question that the language is not your native language. So you have to solve your problem in terms of to let them know that you want something. So that's why you need language to be your communication intermediaries in order to make it that to deliver your knowledge and to deliver your curiosity. So you have to develop this one, you have to promote this one. So I still remember when I got the opportunity to learn English. Before this, I got some difficulty to speak English because it's not easy to brainstorm and also to build up your confidence. So what I did in the last time when I want to learn about Arabic and also the English, I go to another country that the first language is the English. So I go there. So what happened to me? I have to speak English. I have to use my vocabulary because I already in that particular country. So for the inquiry, they already in your mind, you want to ask, where is the hotel? May I know the location of this hotel? What kind of the transportation that I have to use to go this hotel? Can I change my money into that currency? So you build up all these things from your asking the question. Okay, you try to use one. But if you are still in the comfort zone, you cannot see your progress in terms of to learn the foreign language. If you to learn about the Arabic, you have to go to Arabian country to get the feel, to get the how the people interact. And the most important things, you have to ask. You have to ask the question. Okay, so I don't want to put this one because we can read about this one. I put it everything. And also, you also can consider to use your resources. Your resources is surrounding you. Normally, when we learn about the language, we have the language lab. We have the language lab. So for the inquiry one, we use this one in order to make it that you have opportunity to use the innovative way, your critical way, your curiosity in terms of to learn about the language and also how to interact with the community. Okay, so I don't want to use one. The question that you have to know what kind of question and everything and underline the knowledge and everything. So this is actually a lot of things based on the student linguistic and communicative competency, following the spirit of the CLT, communicative language teaching and TBI, task-based instruction
this is the ideal condition is to integrate various type of the question into a meaningful context in the natural sequence, inshallah. I think this one, how the teacher can try to promote, try to use, try to practice the approach of the inquiry-based teaching. So the effective inquiry technique is a valuable expertise language educator should possess. So good question not just provide exciting and challenging learning experience, they allow the student to discovery, to reflect, and also to build up their creativity and to ignite cognitive and metacognitive skill, as well as which all the means facilitate self-regulated learning and future learning transfer. Inshallah, this is one of the approach is very effective. It's very useful in order to make it that that in our school in Brunei Darussalam, actually we learn this approach to ask the student to learn Arabic, to learn English by using this approach because of the adaptability question that need to be delivered to all the students. They will be trigger the student interest actually by using the questionnaire and allow them to express themselves with turn, bring on the heated discussion and so on and so forth. So actually for the question itself, we have to know to analyze the question that delivered by the student. For the teacher, the teacher have to know how to analyze the question given by the student. So from the student, you can know, is it the student using the correct words, how they phrase their word, how they sentence it, how you respond is very important to make it that they know about everything. Don't just giving the response, I don't know. So if you're giving the response by giving the I don't know, it's not will be build up their cognitive and also the metacognitive response to let them to find out or to discover another things. Sometimes you use the another bombastic word, reluctant. You use the word reluctant. So the reluctant, maybe the students are asking, excuse me, sir, excuse me, teacher, what do you mean by reluctant? This is the first time I come across about this word. So the teacher have to explain with the simple explanation and so on and so forth. So the pedagogical purposes, question can be used as a device to control the production of the desired outcome, and teachers are supposed to be able to develop question within in such a way as to elicit or to force the use of the certain vocabulary and particularly in particular sentence structured during a given task in the classroom. So as mentioned just now, learning is a cognitive process involving the accumulation of the knowledge and using the learning theory and so forth and so on. So how the stem of the question, we have tools and everything. I think I will go to the step. Let me go to the step. How we want to start to giving this approach to the student. Actually a lot. A lot. I think this lecture will be giving you 2 or 3 hours. But I will only given by the half an hour. Yeah, it's okay. It's okay. Excuse me, sir. The time's almost running out. Thank okay. you. Okay, let me make my conclusion. Is it okay? So this is a step how we want to use the proper question. I give you step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. You use the simple words and breakfast, and they will be up their extension of their understanding. Step 7, 8, and 9. So 10, 11, and that's all for me. Thank you very much. I hope you get my point about the inquiry-based teaching is really giving some opportunity to the student to use another different approach by doing a student centeredness
and how the student can build up their confidence to speak the foreign language with their easy time and with their pace time, inshallah. Thank you very much for the opportunity. So I hand over back to the moderator. I conclude with the wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Profesor Madya Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi. Those are all the presentations from the English presenters. And now times for question and answer sessions. We would like to invite all audiences to raise the questions. Please write in Zoom. I miss. chat. Oh yeah, okay, please. Mbak. Okay, my name is Huzani. I am from Department of English Language Education, and I say thank you for the opportunity for me to ask. And my question is, in text-based learning, you have explained that students need to use technology in learning process. If the students are not familiar with the technology, what strategy do we need to implement? If so, do we allocate different time for students to familiarize themselves with this technology? I think enough, Miss. That is my question for this time. Thank you. Okay, thank you. This is the questions for Puan Mazliana. Yeah, Mbak Huzani. Yeah, Miss. Oh yeah, okay. Puan Mazliana, the time is yours to answer the questions. Okay, let me just rephrase your question so that I can be sure that I understood your question. Yeah. So your question is if the students are not familiar with the technology in order to complete their task, so what are the suggestions? So I think it's important that if the students are not familiar with the tools or technology, then it's important that the lecturers bring this topic for discussion in the whole class. I think before the task is, before we actually give them the time to complete their task, we can give them instructions first, right? So we start by giving them instructions and then giving them the how the assessment or the task is supposed to be done. And then we can discuss with the whole class what kind of tools that can be used to complete this task. Because sometimes students, because in class we have so many different types of students. So these students, they have a lot of ideas. So by encouraging their friends, their peers to share their own experiences in using different tools to complete tasks, this can actually help them to be familiar with these tools. And this can also, in a way, can encourage their peers, can boost their, I think, confidence, because they feel like, oh, I know something that I can share with my friends. And they feel like it's also can boost their confidence in sharing their knowledge with their friends. And because my class is an English class, it can encourage them to use the English language in class with their friends. Okay, thank you very much for Puan Mazliana. And for the next question, any question? For the questioners, remember that you have to introduce yourself, where you're from, and then deliver your questions. Okay, me. Anyone questions? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Irham Nafitriatul.
I'm from student of Hashim Ashari University. So thank you for the opportunity for the presenter. Okay, my question is, this to Malaysia. Okay, from the many new technology advancement in language teaching, how should we choose the appropriate technology to be used in for the student? You have explained about ETAB or ATAP. What makes this model different from other models? Okay, thank you very much. Okay, thank you very much, Mbak Arun. To Puan Mas Diana. Okay, can you consider questions? Okay, I think there are two questions in the two parts in the questions. Yeah. So the first part is how do we choose tools that are suitable for students? Yeah, I think how to choose tools that are suitable for the students. I think as lecturers, we have to be familiar with some of the tools ourselves first before we introduce them to our students. And we also have to be familiar with the not only the benefits that the tools can bring for the students, but we have to also look at the setbacks of using these tools for the students. So I think the lecturers themselves need to be familiar with the tools first before they are being introduced to these students. So that is an answer for the first part. The second part is the ADAB. Sorry. The second part is the ADAB model. So for the ADAB model, this one is actually introduced in UITM in our university. So in this ADAB model, so like I told you just now, it's about assessing, about built-in belief, but we also include the elements of manners, the elements of the humanity in class. The communication with other people, communication with the community, and most importantly, our communication with the creator. Because I think it's very important that this model is being introduced in class, integrated in class sessions, because with the advancement of technologies, human beings it's very easy for human beings to lose touch with and lose connections with other human beings. A lot of people, they hide behind their gadgets, their keyboards, in order to communicate with other people. They are not being themselves, and this actually brings problems in the real world. So we can see that a lot of kids or students nowadays, or the youngsters nowadays, they don't know actually, they are not aware of the different levels of communication. When they speak to their own peers, they have a different vocabularies that or way of saying or expressing things that they can use. But when they speak to their lecturers, for example, they speak to the administrators at school or at universities, they have to use a different level of vocabularies or different level of manners, different level of respect. So these are the things that we are incorporating in class. So here in UITM, it's not just go into class and finishing the syllabus. We have to integrate all these actual life skills in class, so that the students, when they go out, they are not only good as a student in terms of academic, but they are also presentable as a human being. Okay, thank you very much, Puan Mas Liana. And once more questions. Thank There is you. a question from Fahrul Ghazi. Fahrul Ghazi, can you ask directly? This is for Puan Mas Liana or Prof. Dr. Syahril?
Well, I read the questions. Permission to ask in the cooperative teaching method that involves team collaboration from campus units and industries, both local and international. What learning materials can be used? And can the material be effectively applied in high school in its implementation? Yeah. All of you can answer maybe from Bu Sahi or Puan Masdiana or Prof. Syahril. It's okay. I give you my point first, and then will be add up by the Madam Maldiana. Okay, what I Okay, can see in terms of the cooperative learning approach by using the collaboration within the industry and also the school itself is very important actually. We actually the first thing is very how we can conclude about this one. First, the best thing about the industry because they have a lot of the resources over there, and also they can have experience that cannot be found in the school. So by using this collaborative experience learning, we can see the student can have additional information and can have an additional experience and skill set and the skills that cannot be discovered, cannot be found in school. So first, I would like to raise the issue and also the benefit of resources. We can share the resources by using the cooperative. The second one, based on the actual experience in the context of the industrial experience. So this is something is very rare. We can see right now, all the students have the opportunity to go out from the school. They go out from the school and go to see what actually happens surrounding them. They can see in terms of the industry for the F&B, they can see industry for the tourism and all these things. It's very suit with the what actually the student learned in the school. So I think for these 2 points, the two best points, you can see that is nowadays for the immersive learning approach for the global one, we have to strengthen our collaboration and cooperative way in terms of the school surrounding approach to the ecosystem and also the industry. That's why for this a little bit from me, my humble how we call it, my humble suggestion and also the explanation about the question that varies to me. Maybe Madam Mazliana want to add something. That's all for me. Thank you very much. Okay, thank you very much. And maybe from Puan Masliana, want to add? Yeah, just a little bit. Yeah, I agree with Associate Professor Dr. Shahril. The cooperation or the collaboration between educational institution and industry is very, very important because there are a lot of things that are being done or a lot of tools or machines or softwares that are being used in the industry right now that because they have moved on. But at the school level, at the educational institution level, we do not get that updates. So with the collaboration that we are doing with these industries, we can get updates from them, especially in terms of the softwares that they use, the kind of maybe there are certain maybe we need to review our curriculum, to suit better with the demands of the industry. Yeah, I think that is what I think. Okay, thank you very much for your clear explanation. And Ibu Sari Herwiana want to add some arguments or addition some explanations? Well, I think my opinion. My opinion is already deliver well, I think I have the same opinion with as you said, Professor Dr. Sahril and Puan Masliana. Yeah. So
We have to prepare with the technology and also our education with the industry. So they already represent my opinion. So I don't have any additional. Okay, thank you very much, Musafi. And those are the questions from the audiences. Any other questions? If no more questions, I will close these stations. Well, everybody, ladies and gentlemen. Excuse me, Miss. Okay, I want to ask. Oh, yeah. Any questions? Yeah. Once more questions. Okay. Please introduce yourself. My name is Arin. I'm from English Department, University Hasyim Asy'ari. My question is for Sir Sahril from Brunei Darussalam. In your presentation, you have explained many taking strategies that are effective for teacher. As a student, I want to ask, how should students embrace the strategies applied by teachers? Do I need to actively involve, even though maybe the teacher is using a method less interesting? Okay, thank you for me. That's enough. Okay, thank you very much for the question for Professor Dr. Shahril. The time is yours. Yeah. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much for the question. So you are asking me about the question that how we want to use the approach in terms of when they see the approach is different, what you are desire from your learning style. So actually, I mentioned you just now, to learn about something new and to learn something related with the communication, you have to use this word. You have to find out your learning style appropriate with yourself first. Normally, the student don't know what kind of the learning style that they really need for learn something more effectively and more actively. This is one problem. If I asking the those who are asking the question, you know what kind of the person that you want to learn about the new things, about to learn about the communication skill, to learn about the English. I want to ask you one question from the inquiry-based teaching approach. Why you need to learn English language? How important English language in yourself, in your daily life? So if you can put this, I really want to know about this language, whatever by hook, by crook, I want to learn about the English. I want to be the good speaker. I want to be the good proficiency in terms of to speak English very well. I like to go travel. I like to go to communicate with the person. I like to have this one. So from this kind of the mindset, if you have in your class, and whatever the approach have been delivered by the teacher, you should have don't have any problem, because you know your purpose to learn the language in your daily life. So the problem is, normally the student don't know what kind of the knowledge that they will desire, and also what kind of the learning style that you really need to make it that you are effectively use it for the daily life, for the whole life. So please, students, you have heard my suggestion. Whatever the knowledge that you will learn in terms of the communication, in terms of how to interact with another person, the more language that you learn and you master it, you'll be able to penetrate the global market, inshallah. So the obstacle right now happen to the student, they don't want to speak. They just follow whatever have been delivered by the teachers, and you should deliver your conducive way, your attractive way in the class, so the class will be meaningful and attractive for the learning journey, inshallah. Thank you very much, inshallah. Okay, thank you very much, Professor Dr. Shahril. And those are the questions. And this is the end of this English International Seminar. But this is not end for all the seminar. This is not the end of the plenary sessions. And let's go on to the next Arabic presenters. Will be conducted with by Ustadz Restu Budiansyah MPD.
Before we go on to Ustadz Restu Budiansyah, thank you very much for all of the presenters. And also, don't forget to follow the trends, face the challenge, and use the opportunities as good as possible. I am Masudin Fajarina as English moderator. As apologize for any inconvenience or imperfect thing happened during this event. Thank you very much. And to Ustadz Restu Budiansyah, MPD, you have the time. The time is yours. Thank you, Bu Sahi. Thank you, Puan Masliana. Thank you, Prof. Syahril. Okay, thank you very much for the opportunity. So we can leave the session. Is it okay? Yes. Okay, thank you. Okay, all the best for the conference. May Allah blessing you always. Thank you. Thank you very much to Mrs. Fajarina. Nggak ada suaranya. Sudah ada. Thank you very much to Mrs. Fajarina. Nastamir fi al-liqa lil-Arabiyyah. Wa qabla an nabda uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahibul fadilah Hamid Jami'ah Hasyim Asy'ari Al-Ustadz Ad-Doktor Haris Supratno. Sahibul fadilah Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Arif Hijazi Abdul Alim. Ustadz Al-Ulum Al-Lughawiyah fi Darul Ulum Jami'ah Minia. Sahibul fadilah Ad-Doktor Ahmad Yani Ibnu Imam Subari. Musa'id al-Ustadz di Kulliyatil Lugha al-Arabiyyah di Jamiati Sultan Syarif Ali di Brunei Darussalam. Sahibul fadilah Dr. Abdul Qadir al-Majistir muhadir fi Qismi Ta'lim al-Lugha al-Arabiyyah di Jamiati Hasyim Asy'ari. Wa ya ayyuhal hadirun ata'antukum wa hayatakum fi hadhihi an-nadwa ad-dawliyah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadhihi an-nadwa ad-dawliyah allati nahmal unwan mustaqbalu ta'lim al-lugha al-injiliziyah wal lugha al-arabiyyah al-itijahat wa tahaddiyat wal furas fil 'asr ar-rahmi. Yusharrifuni an nakuna ma'akum al-yawm kamunassik li hadhihi al-fa'aliyah al-mumayyizah. ونحن هنا اليوم لنناقش مجموعة من المواد الهامة التي تؤثر على مستقبل التعليم في منطقتنا إما في إندونيسيا أو ماليزيا أو بروني دارussalam مع تركيز على الابتكارات والتحديات التي تواجه المعلمين والطلاب. وإن وجودكم هنا يعكس التزامكم العميق بتطوير التعليم وتعزيز فرص التعلم في العالم العربي. وقبل أن نبدأ كثيرا أعرف نفسي. اسمي رستو بوديانsyah Rizky وأنا رئيس الجلسة في هذه الندوة الدولية. وسوف أقرأ لكم نظام الندوة الدولية وستكون تقديم البحث أو المقالة بالترتيب هو الأول. أولا يعني بدأ من الدكتور أحمد يعني ثم يليه الدكتور عبد القادر. ثالثا الأستاذ الدكتور عارف حجازي. فلكل المتحدثين وقت العرض أو فرصة العرض أو البحث على حد 20 دقيقة من الوقت. وبعد كل عرض سيكون لدينا وقت خاص للأسئلة والنقاشات وما إلى غير ذلك. أشجع الجميع على المشاركة وطرح الأسئلة حيث أن تفاعلكم سيزيد من فائدة هذه الندوة الدولية. طيب لجميع الحاضرون
قبل أن نبدأ أود أن أقدم لكم المتحدثين الكرماء الذين سيتحدثون اليوم. لدينا مجموعة من الخبراء في مجالات التعلم أو التعليم والتكنولوجيا والسياسة التعليمية. الأول الدكتور أحمد يعني ابن إمام سوبري. كيف حالك يا أستاذ الدكتور؟ الحمد لله بخير يا أستاذنا، كيف حالكم؟ الحمد لله كلنا في خير وعافية. ما شاء الله، بارك الله فيكم. تطرقنا يا أستاذ أحمد يعني هذا اللقاء لقاء أول بيني وبينكم، وعسى أن يطيل أموركم في الخيرات وما إلى غير ذلك. آمين آمين جميعا. المتحدث الثاني هناك الدكتور عبد القادر الماجستير. السلام عليكم يا أستاذ عبد القادر الماجستير. عليكم السلام أستاذ رستو حبيبي. كيف حالك يا أستاذ؟ أنا الآن بخير كما يرام. بخير الحمد لله. عسى أن يؤتينا صحة في كل أمورنا في هذه الندوة خاصة. والمتحدث الثالث يعني هناك الأستاذ الدكتور أحمد عارف حجازي عبد العليم. السلام عليكم يا أستاذ أحمد عارف. يا أستاذ أحمد عارف يمكن هناك نعم هناك المشكلة يعني في اختلاف الوقت. في إندونيسيا الساعة الآن يعني في الساعة 10:30 وفي مصر حوالي الساعة 6 تماما يمكن. لا بأس. نبدأ أولا الندوة الدولية. سوف يقدم لنا المتحدث الأول يعني الدكتور أحمد يعني ابن إمام سوبري. وقبل أن نبدأ سأقرأ أولا سيرته الذاتية. هو مساعد الأستاذ في كلية اللغة العربية بجامعة سلطان شريف علي أو ما نعرف بأونيسا في بروناي دارالسلام. وهو أيضا رئيس قسم البكالوريوس في كلية اللغة العربية. ثم ركزت على تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ثم هناك علم الصرف أو ما نسمي بمورفولوجي، وكذلك النحو سنتاكس والترجمة واللغة العربية لأغراض خاصة. وهيا بنا نستمع استماعا ذات أهمية في هذه الندوة الدولية. وأقدم الوقت للأستاذ الدكتور أحمد يعني ابن إمام سوبري، فعليه أن يتفضل مشكورا يا أستاذ. الوقت إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أولا أود أن أقدم جزيل الشكر لجامعة هاشم أشعري على هذه الدعوة الكريمة، وبالخصوص معالي المدير بروفيسور هاريس سوبراتنو وجميع الأساتذة والمحاضرين في هذه الجامعة. وأيضا شكرا جزيلا لرئيس الجلسة الأستاذ رستو بوديانسا رزقي. فأنا مسرور جدا بهذه الدعوة من جامعة هاشم أشعري، لأنني أيضا من جمبang وتخرجت في معهد بحر العلوم tambak beras Jombang. وكما عرفنا تاريخ جامعة هاشم أشعري يرجع إلى معهد تبويرeng الذي أسسه حضرة الشيخ هاشم أشعري، وهو أيضا من tambak beras. هو أيضا من tambak beras. إذا نحن من أسرة واحدة
min sulalatin wahidah min sanadin ilmiyin wahidin. طيب ممكن أنا أشارك معكم سلايد أو من هناك أفضل أستاذ سلايد. أنا أرسلت إليكم سلايد، هل وصل إليكم سلايد؟ لما يا أستاذ. أريد أن أتحدث حول تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا. فالحمد لله عندي خبرة في تدريس اللغة العربية في ماليزيا لمدة 8 سنوات، فكنت أدرس في IUM International Islamic University ماليزيا من سنة 2009 إلى 2016. لم أنظر. share screen. Okay. جاء سكرين؟ طيب موجود أستاذ. طيب. عموما في جنوب شرق آسيا هناك تشابه بين ماليزيا وإندونيسيا وبروني دارussalam وتايلاند وسنغافورة وكمبوديا حول تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا. فحقيقة يعني نحن وجدنا تطورا جيدا في جنوب شرق آسيا حول تعليم اللغة العربية، حيث لاحظنا الآن كثيرا من معلمي ومتعلمي اللغة العربية الذين يجيدون الكلام العربي، وهذا تطور يعني ممتاز. وإذا استمعنا إلى الإخوة الذين تحدثوا قبلي فكلهم يجيدون الكلام العربي، وهذا شيء جديد في العالم في جنوب شرق آسيا. لأنني تذكرت عندما كنا في سنة 2000 وما قبل 2000 فنادر جدا من الذين يجيدون الكلام العربي وإن كانوا من معلمي اللغة العربية، وهذا تطور يعني جيد نحن نفرح به. طيب، عموما تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا هناك تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة، وهناك تعليم اللغة العربية لأغراض اتصالية. فهذا مهم. لماذا؟ لأن كل يكمل الآخر. فأنا لا أقول يعني أن تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة أفضل من العربية الاتصالية أو بالعكس، لا، بل هذا خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. فبدأ تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا بأغراضه الخاصة، والشائع من هذه الأغراض يعني غرض ديني. فبدأ تعليم اللغة العربية في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي بروني وفي تايلاند وفي كمبوديا بغرض فهم الدين، وهذا نوع من تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة. وهناك أغراض أخرى، أغراض دبلوماسية، أغراض اقتصادية، أغراض سياحية، ولكن من بين هذه الأغراض الخاصة الغرض الشائع هو تعليم اللغة العربية لغرض فهم الدين، وهذا مستمر إلى حد الآن. فوجدنا في إندونيسيا كثيرا من المعاهد التي تقوم بتعليم اللغة العربية لغرض فهم الدين. فمثلا عندنا في جاوا الشرقية عندنا ليربويو، عندنا بلوسو، عندنا تامبراس، عندنا
Terongan, Darul Ulum, indana Denanyar, indana Langitan, indana fi Jawa Asyarqiyah, indana Rembang, indana Pati. Fahadihi al-ma'ahid kulluha taqum bita'lim al-lughah al-arabiyyah ligharad fahmiddin. فلذلك وجدنا معظم المعلمين والطلاب الذين في هذه المعاهد يجيدون قراءة الكتب الدينية العربية ولكنهم لا يجيدون المهارات الأخرى يعني مثل مهارات الاستماع، مهارات الكلام ومهارات الكتابة. وهذا أمر نحن نقبل ولا نقول يعني أن هذا يعني تعليم غير مفيد، بل هذا تعليم مفيد. وعلينا أيضا أن نفهم أن الشعب أو هذه الأمة الإسلامية ليست كلهم يعني يحتاجون إلى المهارات الاتصالية، فبعضهم يحتاجون فقط إلى مهارة القراءة من أجل فهم الكتب الدينية. وهذا نوع أول من تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا. وأخيرا يعني ظهر نوع جديد من برنامج تعليم اللغة العربية، وهو تعليم اللغة العربية لأغراض اتصالية. وفي إندونيسيا هناك معهد بدأ بهذا الاتجاه وهو معهد غونتور، وهو معهد يعني أراه يعني معهد أول معهد في إندونيسيا يهتم بتعليم اللغة العربية لأغراض اتصالية. وفي هذه المرة أريد أن أتحدث بالتركيز حول تعليم اللغة العربية لأغراض اتصالية. وأنبه مرة أخرى يعني أنه لا يوجد تناقض بين تعليم اللغة العربية لغرض خاص وأيضا تعليم اللغة العربية لأغراض اتصالية، بل هذا يعني يكمل بعضه البعض. ففي كثير من المؤتمرات هناك من يهاجم تعليم اللغة العربية لغرض فهم الدين، وسمعت كثيرا من المقدمين قالوا أن ذلك المنهج الذي يهتم بفهم الدين يعني منهج تقليدي، منهج قديم، ونحن الآن في المنهج الجديد الذي يهتم بالمهارات الاتصالية. فقلت هذا الكلام غير مقبول وغير مناسب. لا نقول يعني هذا قديم وهذا جديد، هذا تقليدي وهذا حديث، لا، بل أفضل أن نقول الذي يهتم بفهم الدين جزء من تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة، والذي يهتم بالمهارات الاتصالية نجعله من تعليم اللغة العربية للحياة أو تعليم اللغة العربية للأغراض الاتصالية، ولا تناقض بينهما بل كل يكمل الآخر. فلذلك إذا نظرنا إلى المعهد في غنطر مثلا له مميزاته وله سلبياته، وكذلك إذا نظرنا إلى المعاهد الأخرى مثلا في Tebu Ireng, في Tababras, في Ploso, Kediri, في Lirboyo, في Babat هذا Langitan، فكل له مميزاته وسلبياته، لا يوجد هناك شيء كامل. فلذلك نحن لا نهاجم هذا على هذا، بل نقول هذا اختلاف نوعي أو اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فاختلاف التنوع هو اختلاف جميل. لماذا؟ لأن اختلاف التنوع هو الاختلاف الذي يكمل بعضه البعض. طيب، أرجع إلى الموضوع الذي يتعلق بتعليم اللغة العربية لأغراض اتصالية. فوجدنا مشاكل متشابهة في جنوب شرق آسيا، أن كثيرا من المتعلمين الذين يتعلمون اللغة العربية للأهداف الاتصالية، إذا كان لغرض فهم الدين نحن لا نتحدث عنه،
لكن الآن نتحدث حول الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية للأهداف الاتصالية بعد سنوات عديدة وهم لا يجيدون الكلام العربي، وهذا يعني شيء يعني يحتاج إلى النظر. لماذا الطلاب بعد دراسة هذه اللغة العربية في سنوات عديدة، فمثلا في إندونيسيا الطلاب بدأوا يدرسون اللغة العربية في السنة الأولى من المدارس حتى السنة الثالثة من المدرسة العالية. إذن الطلاب درسوا اللغة العربية لمدة 12 سنة. هل هم يجيدون الكلام العربي؟ هل يستطيعون أن يفهموا الأخبار في الجزيرة العربية مثلا؟ فمعظمهم لا يستطيعون أن يفهموا ولا يستطيعون أن يتكلموا ولا يستطيعون أن يكتبوا، بل معظمهم يستطيعون فقط أن يقرأوا. إذن هذا يحتاج إلى النظر، وهذه نعتبرها مشكلة تحتاج إلى الحلول. إذن ما الأسباب التي جعلت الطلاب الذين درسوا اللغة العربية للأغراض الاتصالية أو العربية للحياة في زمن طويل، في فترة طويلة، في سنوات عديدة أكثر من 12 سنة، ومع ذلك لا يجيدون الكلام العربي؟ فهناك مشاكل. المشكلة الأولى هي المشكلة التي تتعلق بجودة المنهج. هناك مشكلة في المنهج. المشكلة الثانية هي المشكلة التي تتعلق بجودة المعلمين. المشكلة الثالثة هي المشكلة التي تتعلق بدوافع الطلاب. والمشكلة الرابعة هي المشكلة التي تتعلق بعدم توفر البيئة المناسبة. أنا أتحدث عن المشكلة الثانية أولا، لأن هذا أهم شيء وإن كان كتبته يعني في رقم 2. المشكلة الأولى، لماذا الطلاب الذين يريدون أن يتعلموا اللغة العربية للأهداف الاتصالية للتواصل في زمن طويل ومع ذلك لا يجيدون الكلام العربي؟ فالمشكلة الأولى هي المشكلة التي تتعلق بجودة المعلمين. كنت أجري بحثا في كثير من المدارس في جنوب شرق آسيا، وجدت أن هذه هي المشكلة الأولى. لماذا الطلاب بعد سنوات عديدة من دراسة اللغة العربية ومع ذلك لا يجيدون الكلام العربي أو الكتابة العربية؟ هذه المشكلة ترجع إلى جودة المعلمين. فإذا كان المعلمون أنفسهم لا يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية جيدا، فلا نستطيع أن نتخيل أن الطلاب يستطيعون أن يتكلموا بالعربية. فإذا زرنا المؤسسات التعليمية في إندونيسيا وفي جنوب شرق آسيا، المؤسسات التي تدرس اللغة العربية، فننظر أولا هل المعلمون في هذه المدارس يجيدون الكلام العربي أم لا. فإذا كانوا لا يجيدون الكلام العربي فنحن لا نتوقع أن الطلاب سيجيدون الكلام العربي. والحمد لله في معهد تبويرن استمعنا قبل قليل إلى المتحدثين الذين تحدثوا قبلي وهم يتكلمون باللغة العربية جيدا، وهذا يعني شيء نفرح به. وإذا كان المعلمون يجيدون الكلام العربي فنحن نستطيع أن نتوقع أن الطلاب أيضا يجيدون كما يجيد هؤلاء المعلمون، لأن هذا الشرط الأول. لأن المعلمين الذين لا يستطيعون أن يتكلموا جيدا فكيف يدرب طلابهم على الكلام؟ هذا رقم 1. وأيضا يعني لماذا الطلاب لا يستطيعون أن يكتبوا؟ فمعظم الطلاب يستطيعون فقط أن يقرأوا. لماذا الطلاب لا يستطيعون أن يكتبوا؟ إذا طلبنا منهم أن يكتبوا إنشاء مثلا فمعظمهم لا يستطيعون أن يكتبوا الإنشاء بصورة يعني صحيحة. لماذا؟
فربما السبب الأول ننظر إلى المعلمين، هل هم يستطيعون أن يكتبوا أم لا؟ لأنهم إذا كانوا لا يستطيعون أن يكتبوا فكيف يستطيعون أن يدربوا طلابهم على الكتابة؟ العرب يقولون فاقد الشيء لا يؤتي، الذي لا يملك لا يستطيع أن يؤتي. فلذلك إذا أردنا أن نطور مستوى الطلاب في هذه المهارات اللغوية العربية، فماذا نفعل؟ فنحن علينا أن نطور مهارة المعلمين. المعلمون لابد أن يجيدوا هذه المهارات اللغوية، مهارة الكلام، مهارة الكتابة، مهارة القراءة، ومهارة الاستماع. فنحن في بروني مثلا وجدنا نفس المشكلة بعد أن أجرينا بحثا ميدانيا. وجدنا أن من المشاكل التي يواجه تعليم اللغة العربية في هذه المدارس في بروني دارالسلام هي التي تتعلق بجودة المعلمين. فكتبنا يعني هذه النقطة المهمة، وبلغنا يعني هذه الخطة إلى المسؤولين في الوزارة. بعد ذلك الوزارة قامت بتحسين جودة المعلمين، فهناك دورة روتينية أونلاين للمعلمين في هذه المدارس بالتعاون مع سلطنة عمان. فهناك محاضرون ناطقون بالعربية من عمان قاموا بتدريب المعلمين في بروني لتطوير جودة المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية في المدارس العربية البرونوية، وهذا يعني شرط أول. فلذلك هنا المشكلة الشائعة هي المشكلة التي تتعلق بجودة المعلمين. إذا ما الحل؟ الحل تحسين جودتهم. المشكلة الثانية هي المشكلة التي تتعلق بجودة المنهج. كما عرفنا الذي درس المنهج يعرف أن هناك عناصر 5 للمنهج. أولا يعني الهدف، ثانيا المحتوى، ثالثا طريقة التدريس، رابعا وسائل تعليمية، خامسا رقم 5 يعني نظام الاختبارات أو نظام التقويم. طيب، أولا يعني نتحدث عن العنصر الأول للمنهج يعني الهدف. كثير من المعلمين عندما قاموا بتعليم اللغة العربية هم لا يعرفون الهدف. فقمنا بالمقابلة مع كثير من المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية في جنوب شرق آسيا. فعندما سألناهم الهدف، ما هدفكم في تعليم اللغة العربية؟ فبعضهم لا يعرفون، وبعضهم قالوا نحن نريد يعني أن يحصل الطلاب على النتائج العالية. بعضهم قالوا نحن نريد يعني أن نخلص من المقرر، يعني عندنا مقرر من الإدارة، فنحن هدفنا المهم نخلص هذه المقرر وبعد ذلك الحمد لله. فعندما نحن ندرس اللغة العربية للأغراض الاتصالية، فأولا نحن علينا أن نعرف الهدف، أن الهدف هو تمكين الطلاب من استخدام اللغة العربية استخداما صحيحا. بمعنى نحن نريد أن الطلاب بعد الانتهاء من هذه الدراسة يجيدون الاستماع العربي، يجيدون القراءة العربية، يجيدون الكلام العربي، ويجيدون الكتابة العربية. هذا فيما يتعلق بالمنهج. فالعنصر الأول للمنهج هو الهدف، فلذلك يجب على كل معلم أن يعرف الهدف، ما الهدف. ثم بعد ذلك العنصر الثاني للمنهج هو المحتوى. فالمحتوى لابد أن يتناسب مع الهدف. إذن المحتوى لابد من أن يحتوي على
الدروس والتدريبات للمهارات اللغوية الأربعة. يعني علينا أن نتأكد أن الدروس والتدريبات في الكتاب أو في المقرر تحتوي على جميع المهارات الأربع بنسبة متوازنة. إذن هناك دروس والتدريبات لمهارة الاستماع، هناك دروس والتدريبات لمهارة الكلام، هناك دروس والتدريبات لمهارة القراءة، لمهارة الكتابة، وهكذا. فقمت بتقويم الكتاب العربية بين يدي. فكثير من المؤسسات التعليمية تستخدم يعني هذا الكتاب. فبعد أن قمت بالتقويم لهذا الكتاب وجدت أن هذا الكتاب العربية بين يديك يحتوي على هذه المهارات اللغوية الأربع، ولكن المشكلة بنسبة غير متوازنة. هذا الكتاب يركز أكثر على مهارة القراءة، فلذلك غالبا ما الطلاب الذين انتهوا من دراسة العربية باستخدام هذا الكتاب يجيدون مهارة القراءة أكثر من مهارة الاستماع، أكثر من مهارة الكلام، وأكثر من مهارة الكتابة. لماذا؟ لأن الكتاب يعني يركز. فأنا أنتقد يعني هذا الكتاب أن المؤلفين عندما ألفوا هذا الكتاب لا ينظرون إلى هذا الجانب، يعني جانب التوازن بين كل من هذه المهارات اللغوية الأربع. يعني لا بد من أن يحتوي الكتاب على هذه اللغة العربية الأربع، هذه المهارات اللغوية الأربع. فإذا كان الكتاب يحتوي فقط على أو يركز أكثر على مهارة معينة، فالنتيجة الطلاب سيجيدون بعض المهارات دون مهارات أخرى، وهذه هي التي نحن وجدناها حاليا. فمعظم الطلاب يجيدون القراءة ولا يجيدون الاستماع ولا يجيدون الكلام ولا يجيدون الكتابة، بل يجيدون فقط القراءة. الاستماع لا، القراءة نعم، الكلام لا، الكتابة لا، القراءة فقط. طيب، هذا بالنسبة للمحتوى. ثم العنصر الثالث من المنهج هو طرائق التدريس. فكثير من المدرسين الذين يدرسون اللغة العربية لا يفرقون بين تدريس اللغة وتدريس العلوم النظرية الأخرى. فنحن في تدريس اللغة هي تدريس المهارة، فلذلك مثلا عندما نحن ندرس الطلاب مهارة الاستماع، ففعلا نحن ندرب الطلاب على الاستماع على اللغة العربية. فلذلك ينبغي لجميع المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية أن يتحدثوا باللغة العربية في الفصل. لماذا؟ حتى يستمع الطلاب هذه اللغة العربية. وهذه مشكلة، معظم المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية لا يتحدثون بالعربية في الفصل. فكيف نحن ندرب الطلاب على الاستماع إذا كانوا لا يستمعون العربية من المعلمين؟ وأيضا كيف نحن ندرب الطلاب على الكلام إذا كانوا لا يجدون النموذج الصحيح، النموذج الجيد من المعلمين في الكلام؟ فلذلك المعلم في الفصل يعني قدوة، المعلم في الفصل قدوة. فنحن لا نتوقع يعني أن الطلاب يجيدون الكلام العربي إذا كان المعلمون في الفصل لا يتكلمون بالعربية بل يتكلمون باللغة المحلية. هذا يعني مشكلة. إذن يعني الحال يجب على كل معلم أن يطور نفسه حتى يستطيع أن يتكلم بالعربية، وإلا يعني لا نتوقع أن الطلاب يجيدون الكلام العربي. وهذا بالنسبة لطريقة التدريس. أولا يعني يجب على كل معلم أن يدرس، أن يتكلم في الفصل باللغة العربية. رقم 2، يجب على كل معلم أن يدرب الطلاب على هذه المهارات اللغوية الأربع بنسبة متوازنة.
كل معلم لابد من أن يفكر هل دربت الطلاب على مهارة الاستماع؟ هل دربت الطلاب على مهارة القراءة؟ هل دربت الطلاب على مهارة الكلام؟ هل دربت الطلاب على مهارة الكتابة؟ فمثلا في مهارة الاستماع فلا بد أن الطلاب يستمعون الأصوات العربية في الفصل، ثم بعد ذلك هناك تدريبات للتأكد من قدرتهم على الاستماع. هناك صحيح خطأ صحيح خطأ صحيح خطأ، هناك خيار من متعدد ألف باء جيم دال ألف باء جيم دال هكذا. بعد ذلك في مهارة القراءة أعتقد يعني مهارة القراءة لا توجد مشكلة، لأن معظم المؤسسات التعليمية في جنوب شرق آسيا تهتم بمهارة القراءة. مهارة الكلام، هل يعني كل معلم قد قام بتدريب الطلاب في الفصل على إجراء الكلام، على إجراء الحوار أم لا؟ فكل معلم لابد أن يفكر في هذا. فإذا وجد يعني تدريب على الكلام في المقرر في الكتاب فهذا جميل، وإلا يجب على كل معلم أن يزيد هذا التدريب على مهارة الكلام من عند نفسه كدرس إضافي. إذن يعني لابد على كل معلم أن ينتبه وأيضا ينظر إلى هذه المهمة، يعني هل التدريب على مهارة الكلام في هذا الكتاب في هذا المقرر يعني يكفي أو لا يكفي، يتوازن مع المهارات الأخرى أم يعني هذه المهارة ناقصة. فمثلا يعني في فصلي يعني لابد يعني في كل فصل هناك طالبان يتقدمان ويقومان بالحوار، وعندما انتهى من الحوار فأنا يعني أصحي الأخطاء. كيف أصحي؟ عندما قام الطالبان بالحوار فأنا أسجل الأصوات بالمسجل بالجوال، ثم بعد ذلك أنا أصحي. فوجدنا كثيرا من المشاكل أن المعلمين الذين يدربون الطلاب على مهارة الكلام لا يقومون بتصويب أخطاء الطلاب. إذن الطلاب يستمرون في أخطائهم. لماذا؟ لأن المعلمين لا يقومون بالتصحيح. وأيضا كثير من المعلمين الذين يدربون مهارة الكلام لا يعطي الطلاب فرصة كافية لممارسة الكلام في الفصل. فكيف نحن ندرب الطلاب على الكلام إذا كنا لا نعطيهم فرصة لممارسة الكلام في الفصل؟ يا أستاذ الطلاب لا يريدون أن يتكلموا. لا، الطلاب يريدون. يعني هذا يعني حسب ماذا؟ حسب الإجراءات التي نحن نقوم بها، حسب يعني قدرة المعلمين على تشجيع الطلاب. وكذلك في مهارة الكتابة، فلا بد يعني أن كل معلم يدرب الطلاب على الكتابة. فمثلا عندما أدرس الطلاب على الكتابة فأنا أطلب من كل طالب أن يكتب إنشاء. الكتابة الأصلية، الكتابة الأساسية هي تكوين الكلمة، ثم تكوين الجملة، ثم تكوين الفقرة. تكوين الكلمة ثم تكوين الجملة ثم تكوين الفقرة. إذن في المستوى الجامعي مثلا لابد فعلا نحن ندرب الطلاب على كتابة الإنشاء. فنحن مثلا نعطي الموضوع مثلا في بروني المراكز التجارية في بروني دارالسلام، الأسواق في بروني دارالسلام، الأماكن السياحية في بروني دارالسلام. فالطلاب كتبوا الإنشاء، ثم بعد ذلك عرضت الإنشاء في الشاشة ببروجيكتور، ثم بعد ذلك أنا أصحح حرفا. فكثير من المعلمين طلبوا من الطلاب يعني اكتبوا إنشاء، بعد ذلك لا يقومون بالتصحيح. إذن الطلاب يعني يكررون نفس الأخطاء، أو بعضهم لا يطلبون من الطلاب أن يكتبوا إنشاء. إذن يعني كيف نحن نتوقع من الطلاب أن يجيدوا مهارة الكتابة إذا كان المعلمون في الفصل لا يدربونهم على هذه المهارة الكتابية. طيب، هذا يتعلق بطريقة التدريس. ثم بعد ذلك يتعلق بالوسائل التعليمية، فندخل قليلا هنا في مجال التكنولوجي.
هذه الأيام يعني نحن في عالم تكنولوجي، والظروف تختلف عن الزمن الذي كنا نحن في الماضي ندرس. ففي الماضي نحن كنا ندرس بالاعتماد على الكتاب، المفردات وكل شيء في الكتاب. الآن لا، إذا استخدمنا هكذا فنحن سنجعل يعني الطلاب في ملل، هم يشعرون بالملل. إذن ماذا؟ المفردات يعني يمكن للطلاب أن يبحثوا في جوجل، في إنترنت. المعلومات يمكن للطلاب أن يبحثوا في المعلومات. إذن مثلا في مهارة الكلام فنحن نعطي فقط يعني الطلاب الموضوع، كل واحد يقوم بالحوار حول الموضوع، مثلا الأسواق في جنبان مثلا. وبعد ذلك نحن يعني نركز يعني على تصحيح أخطاء الطلاب. لماذا؟ لأن الطلاب يستطيعون أن يكونوا جملة باستخدام يعني الإنترنت، باستخدام يعني جوجل وكل شيء. ليس من الضروري يعني أن المفردات من المعلمين، بل يعني الآن الجيل الجديد جين زي هذا يفرح إذا كان يعني هم يبحثون، إذا كانوا يبحثون يعني المعلومات بالاعتماد على أنفسهم يعني. فالآن أنا عندي مشروع بحث، research project من الحكومة البرونوية حول collaborative تكنولوجي. فنحن نصمم application أو برنامج تطبيقي يمكن أن يستخدم لأن يدرس الطالب بالاعتماد على نفسه. فيدرس الاستماع، ثم بعد ذلك يدرس القراءة، ثم يدرس الكلام. فيطلب من كل طالب أن يتكلم مثلا. بعد ذلك هذا الجهاز يستطيع أن يصحح يعني باستخدام AI. ونطلب من الطلاب أن يكتبوا إنشاء، بعد ذلك هذا الجهاز يستطيع أن يصحح أيضا باستخدام AI. والآن يعني هذا الجهاز يعني في الطريق. وأيضا يعني إذا كان المعلمون لا يجيدون الكلام العربي، أصواتهم ليست عربية، فنحن لابد من أن نستخدم التكنولوجيا لأن نعطي الطلاب فرصة للاستماع إلى الأصوات العربية في اليوتيوب، في الفيديو. هكذا نحن نعرض هذه الأصوات في الفصل. لماذا؟ لأن المعلمين يعني معظمهم لا يجيدون هذه الأصوات العربية. فنحن نريد من الطلاب أنهم يستطيعون أن يتكلموا بهذه اللغة العربية كلاما صحيحا مناسبا. فهذا نوع من استخدام التكنولوجيا. ثم الأخير يعني في ما يتعلق بعناصر المنهج، يعني العنصر الأخير وهو نظام الاختبارات. فوجدنا يعني في كثير من المؤسسات التعليمية في جنوب شرق آسيا التي تعلم اللغة العربية لا تقوم بنظام الاختبارات المناسب. فالاختبار فقط بالورقة، والاختبار بالورقة عبارة عن الاختبار عن مهارة القراءة والكتابة. أين الاختبار لمهارة الاستماع؟ أين الاختبار لمهارة الكلام؟ إذن نظام الاختبار هذا مهم. فنحن في يونيسا عندنا اختبار لجميع المهارات. عندنا اختبار للاستماع، عندنا اختبار للقراءة، عندنا اختبار للكلام، عندنا اختبار للكتابة. لماذا؟ لأن الطلاب لو عرفوا أنه لا يوجد اختبار، لا يوجد امتحان في الكلام، لا يوجد امتحان في الاستماع، الامتحان فقط في القراءة والكتابة، إذن لماذا نحن نتعب أنفسنا لندرس الكلام والاستماع وليس لهما نتائج؟ فمعظم الطلاب يهتمون بهذه يعني النتائج. فلذلك مهم جدا أن نجري الاختبار لكل من هذه المهارات اللغوية الأربع بنسبة متوازنة. طيب، هذا ما يتعلق بالمنهج. ثم بعد ذلك نذهب إلى ما يتعلق بدوافع الطلاب. فمعظم الطلاب دوافعهم في اللغة العربية دوافع ضعيفة. فعندما كنت صغيرا
كنت أتعلم اللغة العربية، فبعض الناس قالوا لي ماذا ستفعل باللغة العربية؟ كيف تحصل على النقود باللغة العربية؟ فلذلك أنا أفرح جدا الآن، يعني أنا أعمل في مجال اللغة العربية وعندي مرتب كثير جدا، كثير جدا مرتبي. وهذا كأنه جواب للسؤال الذي قدم لي في الأيام الماضية، كيف تحصل على النقود وأنت في اللغة العربية؟ الحمد لله، يعني الجواب من الله سبحانه وتعالى بنعمة الله. فأنا الآن في مجال اللغة العربية وعندي مرتب كثير جدا. فكثير من الطلاب دوافعهم في دراسة اللغة العربية هذه ليست قوية. فالحال ماذا؟ نحن نشجع الطلاب على تقوية دوافعهم، لأن العقل هذا له علاقة بالدوافع. فالذي يتعلم اللغة بدوافع عالية سيتعلم أسرع من الطلاب الذين يتعلمون اللغة بدوافع ضعيفة. ثم بعد ذلك المشكلة الأخيرة هي المشكلة التي تتعلق بعدم توفر البيئة المناسبة. فالآن مثلا في كثير من الدول في جنوب شرق آسيا، لماذا الطلاب الذين يتعلمون الإنجليزية هم يتعلمون الإنجليزية أسرع من الذين يتعلمون العربية؟ وهذا يرجع إلى البيئة. فالبيئة الإنجليزية موجودة إلى حد ما في جنوب شرق آسيا، في سنغافورة، في ماليزيا، في بروناي، في إندونيسيا. البيئة الإنجليزية موجودة، وبالخصوص في المدارس الإنجليزية. ففي بروناي دارالسلام عندنا بعض المدارس الإنجليزية، وكل من في داخل هذه المدارس من البوابة إلى الداخل كلهم يتكلمون بالإنجليزية. ولكن هذا غير موجود في مكان آخر، غير موجود في مكان آخر. فهناك كثير من المؤسسة اسمها عربية، ولكن يعني هل فعلا يعني هناك بيئة عربية؟ فأنا لاحظت بيئة عربية موجودة في إندونيسيا، في غنطر، وفي كثير من المؤسسات الأخرى أنا لا أعرف. في تبويرن أنا ما زرت معهد اللغة العربية في تبويرن، فلذلك لا أعرف. ولكن أتمنى يعني أن معهد اللغة العربية في تبويرن وفرت البيئة العربية المناسبة. فلذلك ما الحل؟ الحل يعني إيجاد بيئة عربية مناسبة. فمثلا يعني في قسم اللغة العربية نحن في يونيسا يجب على كل من تحت كلية اللغة العربية أن يتكلم باللغة العربية. أنا مثلا في يونيسا أتحدث مع أي طالب باللغة العربية، ولا أبالي هل هو يجيب بالعربية أو بالإنجليزية أو بالملايا، المهم أنا أتحدث معهم باللغة العربية. إذن يعني توفير البيئة العربية المناسبة يعني هذا مهم جدا. ونحن لاحظنا يعني النجاح في غنطر، حيث إن معهد غنطر كون البيئة العربية، ووجدنا النتيجة أن معظم الطلاب في غندر يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية إلى حد ما يعني. طيب أظن أكتفي بهذا، وإن شاء الله لو هناك أي سؤال فنرحب بكم إن شاء الله. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. الصوت.
Tes. Ijelis. طيب شكرا كثيرا لفضيلة أحمد الأستاذ أحمد يعني الذي قد قدم المواد حول تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا. ومما لاحظت عنيفا وسمعت كثيرا عن أغراض تعليم اللغة العربية الخاصة والاتصالية. فهناك أمر مهم نرى في جنوب شرق آسيا أن الشبان في ماليزيا وإندونيسيا وما إلى غير ذلك فهم يجيدون في قراءة الكتب العربية. فهذا من أغراض تعليم اللغة العربية الخاصة يعني لفهم الدين. ولكن بالنسبة لهذه أنهم لا يجيدون المهارات الأربعة الأخرى مثل الكلام والقراءة والكتابة. وهذا يجب علينا كالمعلمين أن يقوم بتحليل ما مشكلة التي تواجه الطلاب في الكلام والقراءة والكتابة. وكذلك هناك التحديات التي يواجهها تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا. أولها يعني التحديات المتعلقة بالمنهج. وما الحل لهذه المشكلة؟ فالحل يعني أن يحسن المنهج أولا، وكذلك هناك التحديات التي تتعلق بجودة المعلمين. كيف يريد أن يكون الطلاب يجيدون في مهارة الكلام ولكن المعلمون لا يجيدون في مهارة الكلام؟ هذا مما ينبغي علينا أن نهتم كثيرا في تعليم اللغة العربية. وهناك أيضا التحديات أو المشكلة يعني مما يتعلق بدوافع الطلاب. مما يتعلق بدوافع الطلاب يعني أن الطلاب ينخفضون في الدوافع. وكذلك هناك التحديات المتعلقة بعدم توفر البيئة المناسبة. وعندما نريد أن يكون الطلاب يجيدون في الكلام العربية مثلا أو القراءة العربية أو الكتابة العربية، فعلينا كالمعلمين أن يعد البيئة ليستطيع أن يتكلم الطلاب العربية. طيب شكرا كثيرا لفضيلة الأستاذ أحمد يعني من تونس. ويلي سوف هناك البحث للأستاذ عبد القادر الماجستير. الوقت إياكم يا أستاذ على حد 20 دقيقة من الوقت. تفضل يا الأستاذ عبد القادر، الوقت إياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت يا أستاذ؟ كيف صوتي أستاذ أستو؟ هل صوتي واضح؟ أيها الإخوة، هل الصوت واضح؟ أستاذ أستو، هل صوتي واضح؟ واضح أستاذ. طيب شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي Profesor Dr. Haris Supratno, Mudir Jamiah Hasyim Asy'ari Al-Islamiyah Jombang, Atalallahu Baqa'ah.
Sahibus Sa'adah Dr. Mu'ad Satu lagi. lahu kullah hayatihi Rais Markazul Lughah bi Jami' Hashim Ash'ari Tebuireng Jombang. Al-muhadirun fi hadal ijtima' ma'ali al-Ustadz Ahmad Yani min Jami'ah al-Islamiyah Sultan Syarif Ali min Brunei, wa kadzalika ma'ali al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Ahmad Arif Hijazi Abdul Halim min Misr. Habibi Raisul Jalsah Ustadz Restu Al-Magister, ayyuhal musyrikuna wal musyarikat fi hadzal ijtima'. Aina slide ya Ustaz? طيب في هذه الفرصة أنا سأتكلم عن الاتجاهات والتحديات والفرص في تعليم اللغة العربية في العصر الرقمي. طيب ننتظر إلى السلايد. قد حدثت في العصر الحالي تطورات تكنولوجية أثرت على جميع مجالات الحياة، بما ذلك في مجال التعليم، وتغيرت أهدافه وطرقه وأساليبه، وتظهر مصطلحات مسميات جديدة لطرق التعليم الحديثة، منها التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وجميعها تبحث في توظيف التكنولوجيات الرقمية في عملية التعليم والتعلم، ويسمى هذا بالعصر الرقمي. الآن ما هو مفهوم العصر الرقمي وخصائصه؟ قال أحمد أن العصر الرقمي أنه القدرة على تحويل كل أشكال المعلومات والرسوم والنصوص والصوت والصور الساكنة والمتحركة لتصبح في صورة رقمية، وتلك المعلومات يتم انتقالها خلال شبكة الإنترنت بواسطة أجهزة الإلكترونية، وسيطة الهاتف والكمبيوتر، حيث يمكن من خلالها تخزين وتوزيع كم هائل من المعلومات الرقمية بصفة مستمرة. الصفحة بعدها سد. ثم عرف مسلم أن العصر الرقم على أنه هو الذي يدل على سيطرة الوسائل الرقمية الحديثة على غيرها في مجال الاتصال ومعالجة وتبادل المعلومات، ويتسم هذا العصر بعدة سمات ترجع إلى مزايا الوسائل الرقمية، وهي السرعة والدقة وتقريب المسافة وإلغاء الحدود. ثم عن خصائص العصر الرقمي. الصفحة بعدها. أما خصائص العصر الرقمي يعني الأول التطور التكنولوجي الهائل من خلال الثورة الرقمية الأولى، وتمثل في ظهور الحاسوب الآلي الشخصية، والثورة الثانية مثلتها شبكة المعلومات، والثورة الثالثة هي ثورة الوسائل المعلوماتية والمعلومات السريعة. ثم الثاني يعني من خصائص العصر الرقمي يعتمد هذا العصر على تحويل أو معلومات أي تعاملات إلى أرقام يسهل نقلها والتعامل معها، مما يجعل من الصعب التحكم فيها أو تحديد أو حجب تطورها. الثالث يعني من خصائص العصر الرقمي يعني حتمية التغيير، حيث إن الثورة الرقمية
تختلف عن مثيلتها من الثورات السابقة فلها طبيعتها وجوانبها الخاصة. الآن يعني ننتقل إلى الصفحة الاتجاهات الحالية في تعليم اللغة العربية. الأول يعني التعلم الإلكتروني. استخدام المنصات التعليمية عبر الإنترنت لتوفير دروس اللغة العربية كثيرة. يوجد العديد من التطبيقات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. منها الأول يعني تطبيق Learn Arabic for Beginner. هو تطبيق مجاني سهل الاستخدام يساعد في تعلم اللغة العربية بسرعة وبطريقة بسيطة. ومن أهم مواضيع الدراسة في هذا التطبيق يعني عن العائلة والأصدقاء والملابس وأجزاء من جسم الإنسان وإلى غير ذلك. ثم الثاني تطبيق Learn Arabic Language Offline. من أفضل التطبيقات لتعلم اللغة العربية لأنه يضم 1159 جملة شائعة في اللغة العربية مع الصوت، ويمكن استخدامه دون اتصال بالإنترنت. ثم الثالث تطبيق Learn Arabic for Beginner. الصفحة بعدها Learn Arabic for Beginners. طيب، من أكثر التطبيقات التعليمية فعالية في تعلم اللغة العربية، فهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام ومناسب للمبتدئين ومتوسطين في تعلم اللغة العربية، حيث يوفر مهارات الكتابة والقراءة والتحدث والاستماع والقواعد والمفردات العربية. ثم بعد ذلك تطبيق Learn Arabic Word with Smart Teacher. تطبيق المعلم الذكي من التطبيقات المتميزة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يستخدم الأساليب المرئية والمسموعة لتعليم النطق والكتابة، مع توفير التدريب على الكلمات والمفردات العربية. ويوفر التطبيق أيضا الترجمة الفورية والنسخة الصوتي واختيار الصور. ثم بعده يعني تطبيق بلاجار Arab Monthly. تعلم اللغة العربية مع مواد مجانية كل يوم. تعلم اللغة العربية سريع وفعال. يمكنك حفظ المفردات الرئيسية للغة العربية، وتكون قادرا على تكوين جمل وإتقان العبارات العربية والقدرة على المشاركة بنشاط في المحادثات. ثم بعد ذلك تطبيق belajar bahasa Arab. يسمح للمستخدمين بقراءة الكلمات أو الجمل ونطقها بشكل صحيح وربطها برسم توضيح وتدريبهم على ألعاب الاستماع والكتابة والتحدث. ثم بعده يعني تطبيق belajar bahasa Arab lengkap. هذا التطبيق يعني يحتوي تطبيق تعلم اللغة العربية المجهز بالسرد الصوتي، الحوار العربي مكتمل للغاية. ثم المصنفات التعليمية عبر الإنترنت المستخدمة في ويب، منها badaronline.com. اهتم هذا التطبيق بتعليم اللغة العربية على المستوى الابتدائي، يتكون
على مقالات تشجيعية على تعلم اللغة العربية وعلى العبارات البسيطة اليومية وعلى المفردات من الحقول التلالية المختلفة وعلى الحوارات في مواقف يومية بسيطة. ثم بعد ذلك التطبيق في ويب يعني لسان عربي. يوفر هذا الموقع مواد تعلم اللغة العربية على مختلف فنونها كما يوفر المعلومات والنظريات حول تعليم اللغة العربية لغة أجنبية للناطقين باللغة الإندونيسية خاصة والناطقين بغير العرب عامة. ثم ننتقل إلى التعلم الإلكتروني يعني زيادة استخدام التطبيقات التعليمية التي توفر تفاعلا ومرونة. فيما يلي بعض الأمثلة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة للتعلم. يعني هناك جوجل كلاس روم الذي يتعلق بجوجل درايف وكذلك جوجل ميت. ثم يستخدم بوسيلة أو بتطبيق زوم كما عملنا اليوم. ثم هناك تطبيق مودلي ثم لينك kemudian ثم يوتيوب وكذلك ثم انستغرام. الأخير يعني بوسيلة تيك توك. الثاني من الاتجاهات الحالية يعني المحتوى الرقمي. تطوير محتوى رقمي متنوع يشمل الفيديوهات والمقالات والكتب الإلكترونية. الأول يعني من عنوان المحتوى الرقمي أو من خصائص أو يشمل المحتوى الرقمي يعني عن النصوص مواد سمعية أو بصرية ثابتة ومتحركة ثم خدمات متنوعة ثم الأخير إمكانيات البحث المتعددة. ثم الصفحة بعده من عنوان المحتوى الرقمي كما نظرنا في شاشة هناك علامة www.mo.gov.bh. هناك يعني تطبيق في ويب سايت. ثم هناك عنوان أيضا www.unesco.org. ثم بعد ذلك عنوان www.bbc.com. هذه يعني من عنوان المحتوى الرقمي. ثم الاتجاهات الحالية في تعليم اللغة العربية الثالثة يعني التعلم الذاتي. تمكين الطلاب من التعلم وفقا لسرعتهم الخاصة ثم توفير موارد تعليمية مجانية تسهل الوصول إلى المعرفة. ثم ننتقل إلى التحديات في تعليم اللغة العربية. الأول يعني نقص الموارد الجيدة لقلة الموارد التعليمية عالية الجودة المتاحة على الإنترنت. ثم تحديات في تصميم الدروس لتناسب جميع المحتويات. الثاني من التحديات يعني التفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا.
عدم توفر الإنترنت في بعض المناطق مما يعيق التعلم. ثم الفجوة الرقمية بين الطلاب في المدن والريف. التحديات الثالثة يعني مشكلات الدافعية والانضباط. صعوبات الحفاظ على دافعية الطلاب في التعلم الذاتي. ثم تأثير الانشغالات الرقمية على التركيز. والأخير من تحديات في تعليم اللغة العربية يعني تطبيق أساليب تعليمية فعالة. الحاجة إلى تطوير طرق تدريس تناسب البيئة الرقمية وأهمية التفاعل الفعلي في عملية التعلم. ثم ننتقل إلى الفرصة المتاحة في تعليم اللغة العربية. الأول يعني الوصول إلى مصادر تعلم واسعة. وجود منصات تعليمية تقدم محتوى متنوعا وشاملا. ثم إمكانية الوصول إلى خبراء والمعلمين من جميع أنحاء العالم. الثاني من الفرص يعني تعلم مرن. القدرة على التعلم في أي مكان وزمان. وكذلك إمكانية تخصيص البرامج التعليمية وفق احتياجات الطلاب. الثالث من الفرص المتاحة في تعليم اللغة العربية يعني الابتكار في أساليب التعليم. استخدام الألعاب التعليمية والتطبيقات التفاعلية. دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التعلم. ثم الأخير التواصل العالمي والتعاون. فرص للتفاعل مع محدثي اللغة العربية الأصليين. إمكانية المشاركة في برامج تبادل ثقافي عبر الإنترنت. ثم ننتقل إلى استراتيجية لمواجهة التحديات. الأول يعني تطوير المحتوى والموارد. التعاون بين المعلمين والمطورين لإنشاء محتوى تعليمي فعال. الثاني زيادة الوصول إلى التكنولوجيا. دمج المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية. ثم تعزيز الدافعية. تنظيم برامج تحفيزية ودورات دمع للطلاب. الأخير يعني تطبيق أساليب تعليمية متكاملة. دمج التعليم التقليدية مع التعلم الرقمية لخلق تجربة شاملة. طيب هذه الشرح عن الاتجاهات والتحديات والفرص في تعليم اللغة العربية في العصر الرقمي. الوقت أعود إلى أستاذ رستو بوديانشاه. طيب شكرا كثيرا لفضيلة الأستاذ عبد القادر الذي قدمنا المباحث الكثيرة مما يتعلق بتعليم اللغة العربية، ونستطيع أن نلخص فيما بعد أن هناك البرامج الكثير التي نستطيع أن نستخدمها في عملية تعليم اللغة العربية. منها أن يذكر هناك تيك توك وموندلي، وكذلك هناك إدمودو. وهذا التكنولوجيا نستطيع أن نستفيدها في كل عملية تعليم اللغة العربية. ومن ثم هناك تحديات أيضا في تعليم اللغة العربية، ومن إحداها نقصان استخدام
الوسائل التعليمية. ولحل هذه التحديات فنستطيع أن نقوم بتخطيط الدراسات المتكاملة وكذلك إعداد التكنولوجيا أو الوسائل التعليمية في عمل التعليم. ويا جميع الحاضرين، نحن نتأسف كرئيس الجلسة أن المتحدث الثالث يعني الأستاذ الدكتور أحمد حجازي لا يستطيع أن يحضر في هذه الندوة لعدم الصحة، أي وهو مريض فجأة. هناك رسالة أنه لا يستطيع أن يحضر معنا في هذه الندوة الدولية، وعسى أن يكون الأستاذ عارف حجازي في صحة وعافية فيما بعد. طيب، شكرا لفضيلة الأستاذ عبد القادر الذي قد شرح لنا المواد المهمة فيما يتعلق بالتكنولوجيا خاصة في تعليم اللغة العربية. ويلي الفرصة لجميع المحاضرين إن كان هناك الأسئلة والاقتراحات وغير ذلك فعليكم بتقديم الأسئلة واذكر الأسماء ثم اذكر الأسئلة للأستاذ عبد القادر أو الأستاذ أحمد يعني. طيب، هل هناك سؤال من هذه الندوة الدولية العربية لجميع الحاضرين؟ طيب، هناك سؤال من علي بهرودين. طيب، السؤال من علي بهرودين لمن؟ يا علي بهرودين، السؤال لمن؟ الأستاذ عبد القادر أو الأستاذ أحمد يعني؟ أين علي بهرودين؟ عفوا أستاذ، لأستاذ أحمد يعني. طيب لأستاذ أحمد شكرا. يعني. حاضر. تستطيع أن تقدم الأسئلة باللغة العربية واللغة الإندونيسية لبعض يا علي بهرودين. أو ترجم السؤال للأستاذ أحمد يعني. السلام عليكم يا أستاذ، أريد أن أسأل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتعلم. السؤال يعني كيف نجعل عملية تعليم اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي كاملا. شكرا كثيرا لفضيلة أحمد يعني، والجواب سنسمع فيما بعد. طيب، نجيب مباشرة أم ننتظر سؤالا آخر؟ نعم، مباشرة لا بأس أستاذ. طيب، شكرا جزيلا على السؤال. فحقيقة يعني أن تعليم اللغة العربية لا يوجد هناك تعليم أفضل من أن يتعلم الإنسان أمام معلمه وجها لوجه. لا يوجد هناك يعني شيء أفضل من أن يتعلم الإنسان وجها لوجه. أما هذه التكنولوجيات فهي عبارة عن الوسائل التعليمية المساعدة. فلذلك الذي يتعلم باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI كاملا ولا يعتمد على المعلم ربما يستطيع أن يتعلم، ولكنه سيجد الصعوبة كثيرة. فمثلا الآن أنا في إعداد تصميم أو إعداد application، تطبيق aplikasi باستخدام تكنولوجيا AI. فنحن في هذا المشروع بالتعاون مع بعض البروفيسور من مجال IT، يعني هناك مجموعة من الخبراء في اللغة العربية وهناك خبراء
في مجال التكنولوجيا. ف AI هذا عنده حدود. AI هذا عنده حدود. فمثلا عندما نصمم التدريبات لمهارة الكلام، AI هذا AI أو الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يصوب أو يستطيع أن يلاحظ بعض الأخطاء للكلام القصير. ولكن إذا كان الإنسان يتكلم طويلا، مثلا أنا أتكلم 5 دقائق وAI يريد أن يلاحظ كلامي، ما الأخطاء وكيف التصويبات، فهو لا يستطيع. لا يستطيع. لماذا؟ مثلا في نظام AI إذا أراد AI أن يصوب مثلا يعني الأخطاء، فنحن لابد من أن ندخل نماذج بعدد كثير في داخل نظام AI. مثلا إذا كان مثلا الإجابة الصحيحة، الكلام المطلوب مثلا هذا كتاب، فنحن يجب علينا أن ندخل نماذج سامبل لهذا الصوت على الأقل من 300 صوت، 300 suara. بعد ذلك AI هذا يستطيع أن يقبل ويستطيع أن يلاحظ. فنحن في داخل مطبخ لإعداد AI، وأنا أعرف كيف آتي بنماذج مثلا. هذا لجملة قصيرة مثلا هذا كتاب، فنحن نسجل 300 صوتا من يعني هذا صوت من الطلاب يعني بعدد 300، ثم ندخل هذه النماذج في سيستم في نظام. بعد ذلك عندما يأتي صوت ما هذا، الجواب هذا كتاب. بعد ذلك AI يستطيع أن يلاحظ هل الإجابة صحيحة أم خطأ، هكذا. وكذلك في مهارة الكتابة، عندما نأتي مثلا بالسؤال ما هذا، الجواب بالكتابة هذا كتاب. فحتى يستطيع AI أن يلاحظ يعني هذا النظام هل هذا صحيح أم خطأ، ثم بعد ذلك كيف يعني الصحة إذا كان يعني الإجابة خطأ. نحن أيضا ندخل نماذج كثيرة للكتابة من الطلاب، 300 كتابة من الطلاب. هذا كتاب من 300 طالب يكتب هذا كتاب. طبعا يعني كل كتابة له ماذا خصائصه. مثلا أنا أكتب هذا كتاب، أستاذ عبد القادر يكتب، أستاذ رستو يكتب، يعني كل يقرأ بهذا الكتاب، لكن يعني نوع الكتابة يختلف، كل واحد له خصائصه في الكتابة. فلذلك يعني الدراسة بالاعتماد على AI 100% هذا كأنه مستحيل، كأنه مستحيل حسب ما عرفت. فلذلك لابد نحن يعني نحتاج إلى المعلم. فهذه الوسائل التكنولوجيا لا تستطيع أن تقوم مقام الأستاذ، لا يمكن. هذا مثل الإنسان الذي يريد أن يتعلم التفسير من جوجل، سيكون في ضلال، سيكون في ضلال. فجوجل وكل شيء هذا يعني من الوسائل المساعدة، الوسائل الإضافية، ولكن أفضل تعليم هو تعليم أمام معلم. لا يوجد هناك طريقة أخرى. يعني ما وجدت حتى الآن يعني شخصا أصبح عالما بالتعليم الإلكتروني بدون أستاذ بدون معلم، لا يمكن هذا. وهذا كما نحن في عادتنا الدين بالرواية، الدين بالرواية. فمثلا أنا أتعلم من أين؟ من أستاذي، أستاذي يتعلم من أين؟ من كيai Haji Abdul Wahab. كيai Haji Abdul Wahab تعلم من الشيخ هاشم الأشعري. الشيخ هاشم الأشعري تعلم من كيai خليل بنكالان، هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا تعلم من جوجل، إذن المعلم هذا سنده مقطوع. هذا في الحديث، هذا حديث يعني موضوع لأنه مقطوع. فالإنسان لابد أن يعرف سنده. مثلا أنا تخرجت في تبرز، المعلمون في تبرز كلهم يعني أو معظمهم درسوا من كيai Haji عبد الله فسبوع. كيai Haji عبد الله فسبوع تعلم من كيai هاشم الأشعري. كيai هاشم الأشعري تعلم من كيai خليل بنكالان. كيai خليل بنكالان تعلم من
فلان من الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كان السؤال كيف نتعلم اللغة العربية بالاعتماد على AI كاملا، لا يمكن هذا، لا يمكن. AI هذا يعني شيء إضافي. طيب، شكرا جزيلا. شكرا كثيرا لفضيلة الأستاذ أحمد يعني على حسن جوابكم حول هذا السؤال من أخينا علي بحرودين. والخلاصة من الإجابة يعني ليس هناك عملية تعليم أحسن إلا وجها بوجه مع الشيخ أو المعلمين، لأن استخدام الذكاء الاصطناعي مثلا هناك الحدود مثلا في مهارة الكلام. إذا تكلمنا كثيرا مثلا حوالي ساعة واحدة ونريد أن يعطي الذكاء الاصطناعي التصويب مثلا، فالذكاء الاصطناعي لا فيا أيها الحاضرون طيب هل صوتي مسموع يا أحبة؟ السلام مسموع. عليكم، هل صوتي مسموع؟ مسموع. طيب شكرا كثيرا. كيف حالكم يا الأستاذ الدكتور أحمد عارف حجازي؟ السلام عليكم يا أستاذ أحمد عارف حجازي. السلام عليكم. طيب والآن الفرصة لفضيلة الأستاذ Assalamu الدكتور. alaikum. Waalaikumsalam ya Ustadz. Apakah kamu dengar saya? Naam Ustadz. Alhamdulillah. طيب هذه الفرصة فرصة لكم يا الأستاذ أحمد حجازي لتقديم البحث حول تعليم اللغة العربية في العصر الرقمي. تفضل يا الأستاذ أحمد عارف. هل تسمعني؟ أبدأ. نعم يا أستاذ أسمع. أسمع. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf karena saya sakit flu, tapi saya bisa insyaallah Rabbul Alamin masyarakat di conference itu. أشكركم شكرا كثيرا على إتاحة هذه الفرصة لي، وأنا أحب اللغة الإندونيسية والشعب الإندونيسي وطلابي وزملائي الإندونيسيين، وأعتز بهم جميعا، وأذكر منهم قامات في علم اللغة والأدب الإندونيسي وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. أذكر منهم الأستاذ الدكتور شمس الهادي في جامعة كجمدة. أذكر منهم الأستاذ الدكتور أندي هديانتو
أذكر منهم الأستاذ الدكتور أحمد مرادي، والمرحوم بإذن الله دكتور عبد الرزاق، دكتور أفضل طريق، دكتور سنتاسو، ودكتور رملي هارون. أترحم عليهم وأشكرهم وأسلم عليكم كثيرا وأبلغكم تحياتي التي لابد أن تكون معي دائما حتى ألاقي ربي، لأني جلست بينكم 5 سنوات كلها أدب وأخلاق وعلم. المحاضرة عندي عن أشكر أيضا القائمين على هذه الندوة، شكرا كثيرا. أشكر الأستاذ عبد الغفار، الأستاذ عبد الغفور، الأستاذ عبد القادر، متحدثين قبلي الأستاذ الدكتور أحمد ياني وغيرهم كثيرا، أشكرهم جميعا كلهم. المحاضرة عن اللغة العربية في عصر التقنيات، في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر جوجل، في عصر دوالينجو، في عصر لينكد إن، في عصر جوجل درايف، في عصر شات جي بي تي. هذه مسميات لم نكن نسمع بها من قبل، وكان تعليم اللغة العربية للناطقين بها أو للناطقين بغيرها يعتمد على المعلم وجها لوجه، وكانت هذه العملية في التعلم تعتمد على 4 مهارات: مهارة الفهم والاستماع، مهارة الكلام، مهارة الكتابة، مهارة القراءة. هذه الأشياء كان يتعلمها الطالب الإندونيسي مثلا من أستاذه، سواء كان الأستاذ عربيا ناطقا أصليا نيتف سبيكر، أو كان الأستاذ إندونيسيا ولكنه أتقن اللغة العربية. بداية أقول اللغة العربية ليست لغة للعرب وحدهم، ولكنها لغة للمسلمين جميعا، لغة لكل من دخل في الإسلام وأحب لغته العظيمة التي بها الإعجاز البلاغي والنحوي والتركيبي والدلالي. فهي لغة لا يمكن أن يوجد مثلها، لأنها لغة كتابنا العظيم، لغة تستمر إلى أن تقوم الساعة، لغة لا يمكن أن تضمحل، وإن تغيرت في بعض أصواتها أو تراكيبها أو اشتقاقاتها، لكنها تظل محفوظة بإذن الله عز وجل. في تعلمها إلكترونيا. التعلم الإلكتروني ليس آليا 100%، لأنه عبارة عن آلة معينة لها مداخل input، ولها تحليل analysis، ولها مخارج output. فليس عند أي آلة أو موقع إلكتروني مخارج output من غير أن أكون وضعت فيها input، وضعت فيها data مادة معينة. هذه المادة عربية تحلل هي أو تضع المتشابهات، تبتعد عن الاختلافات، تؤلف بنظام معين عن طريق برنامج معين، فتضع الحروف معا. عندما أضع النظام الصوتي اللغة العربية وأقول النظام الصوتي عبارة عن صوامت consonants وصوائت vowels، وأضع الحركات فتحة كسرة ضمة ثم ألف مد واو مد ياء مد، أو شورت فاول ولونج فاول، حركة طويلة حركة قصيرة. وأضع كما قال أخي الفاضل الأستاذ أحمد ياني من قبلي أكثر من بضع مئات من هذه النماذج. أضع الفتحة في كلمة كتب، الفتحة في كلمة زرع، الفتحة في كلمة مثلا محمد على الحاء صلى الله عليه وسلم، الفتحة في جملة صلى في الصاد واللام، الفتحة في كلمة زكاة على الزاي ليست على الكاف.
أضع آلاف من الأمثلة أو قل مئات من الأمثلة. يمكن أن يكون المعلم عندما يضع هذه الأشياء صوته 100% متعاملا مع النموذج الصوتي العربي الفصيح، يعني القاعدة الصوتية، فلا ينطق مثلا الفتحة ويقول صلاة، ثم مرة أخرى يقصر وقتها صلاة. لن يتعامل الموقع الإلكتروني أو الذكاء الاصطناعي كما نقول AI مع هذه الأشياء لأنه تختلف منه. إذا لابد من توحيد المخرج، من توحيد الصفات، من توحيد النطق utterance، من توحيد الأداء performance، بحيث يكون المعلم عندما ينطق في دفعة واحدة بمرة واحدة. يعني مثل الآن، هل يمكن أن أملي الذكاء الاصطناعي الآن في الإنبوت في المدخل بعض الأشياء؟ لا يمكن، لأن عندي بعض البرد، فعندئذ بعض المخارج بها بحة، الحاء ليست صافية، والفتحة والكسرة والضمة ليست عندي صافية، بل يشوبها بعض الأشياء من الصفات، الترقيق، التفخيم، وهكذا. إذا هذا أول شيء. الشيء الثاني في الأصوات المشكلة في اللغة العربية، عندي صاد صا، ضاد ضا، عين عا، غين غا، عندي قاف قا، عندي ضاء ضا، عندي طاء طاء. هذه الأصوات غير موجودة في لغات أخرى، وبخاصة في اللغات الهند أوروبية مثل الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، والإندونيسية أيضا من لغات الملاي والبولونيز. إذا كيف أتعامل؟ أضع هذه الأصوات المنطوقة وأفهم الفصيح منها والمعاصر منها. يعني الضاد المعاصرة ليست الضاد الفصيحة. أنا أقول الأرض، هذا خطأ، الصحيح الأرض. إذا لابد أن تكون الضاد هكذا أض، ولا تكون إض. والضاء أيضا أخرج لساني فيها، وأضع آلاف الأمثلة. هذا في الجانب الصوتي. في الجانب الصرفي عندي ما لا يحصى من التراكيب الموجودة الاشتقاقية على مستوى الكلمة وحدها. الاسم مثلا، أضع الأسماء المفردة، الأسماء المجموعة، والمجموعة لها أنواع ثلاثة: جمع مؤنث سالم، مذكر سالم، ثم أضع جموع التكسير. سهل جدا: مسلم مسلمون، كاتب كاتبون، مجتهد مجتهدون، إندونيسي إندونيسيون، جاوي جاويون، سومطري سومطريون. هذا سهل. سهل في جمع المؤنث السالم. سهل عندما أقول مثلا مجتهدة مجتهدات، كاتبة كاتبات. على المستوى الصرفي في جموع التكسير هذا صعب جدا. مثلا كلمة رجل، هل أضعها رجال أم رجالات؟ هل امرأة أضعها نسوة أو أضع نساء؟ هل كلمة بقرة بقرات أو أضع بقر؟ وهكذا. فعند جمع قلة، جمع كثرة، اسم جنس جمعي، كل هذه الأشياء لابد أن تراعى عندما أتعامل مع الذكاء الاصطناعي، فأطلب منه هذا. لكثرة المادة اللغوية في اللغة العربية والثروة اللغوية لا يمكن أن يكون التعلم منها 100% على مستوى الصرف. على مستوى التراكيب، عندي في اللغة العربية الجمل من حيث الشكل، من حيث الوظيفة. في اللغات الأخرى الشكل والوظيفة قريب من بعض، واحد. يعني جملة اسمية في الإنجليزية
موجودة في حوالي 90% منها، والإندونيسية أيضا. الجمل الفعلية قليلة جدا جدا في الإندونيسية. فأقول مثلا هل تذهب إلى المدرسة اليوم؟ Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini؟ بدأت بالحرف apakah، هل، وبعدها قلت kamu. في اللغة العربية ماذا أفعل؟ عندي اسمية وعندي فعلية. أنا أذهب إلى المدرسة اسمية، أذهب إلى المدرسة فعلية. محمد يتلو القرآن اسمية، يتلو محمد القرآن. الشكل اختلف والوظيفة اختلفت، من كلمة محمد الفاعل صارت محمد المبتدأ. كل هذه أشياء تراعى. عندي على مستوى الوظيفة جملة خبرية، جملة إنشائية. هل عندما أقول هل يمكن أن تجلس بجانبي، هل هذا استفهام؟ لا، هذا تحضيض، هذا تلطف، هذا يدرس في ما يسميه pragmatic linguistics، علم اللغة التداولي. هل عندما يكون الجو باردا وأقول أنا أشعر بالبرد، ساكت فلو، أشعر بالبرد، هل معناها أعتذر عن الندوة، أو معناها أريد غطاء ألبسه، أو معناها لا أستطيع أن أتكلم، أو معناها أريد دواء؟ فالمعنى يختلف جدا جدا من جملة إلى جملة، من خبر إلى إنشاء، من طلب إلى تحضيض إلى استفهام إلى غير ذلك. هذا في التراكيب. في علم الدلالة يمكن أن أقول مثلا ساياسوكا إندونيسيا، ولا أقول مثلا أنا أحب إندونيسيا، أو أقول سامو برجيكي إندونيسيا. الجملتان مختلفتان في الشكل، ولكنهما في الدلالة في السيمانتكس واحدة. معناها الذي يحب شيئا يريد أن يذهب إليه، وهكذا. في علم الدلالة عندنا هناك ظواهر كثيرة جدا لابد أن توضع داخل شات جي بي تي وداخل كل المواقع التي تعلم العربية بالآلية. فمثل التضاد، الاشتراك اللفظي، الترادف، التنافر، الاشتمال، وكلها علاقات تدخل من جملة إلى جملة، من لفظ إلى لفظ، داخل ما يسمى semantic fields، حقول دلالية. هذه مداخل. المخارج، كيف تكون المخارج؟ كلما أمليت أكثر وأعطيت أكثر أخذت أكثر. لكثرة الثروة اللغوية الهائلة في اللغة العربية لا يمكن أن يكون التعلم 100% صحيحا في هذه المواقع. كيف يكون؟ عندما مثلا أتي في الجانب الصوتي وأقول كما قال الدكتور أحمد يعني من قبل هذا كتاب، هل أنطق له هذا كتاب، أم هذا كتاب، أم هذا كتاب، أم هذا كتاب، أم هذا كتاب؟ نطقت نطقا صوتيا مختلفا في 5 أوجه موجودة. أين الصحيح؟ أين الخطأ؟ هل يكتشف؟ هل يفهم؟ صعب جدا. عندما أقول له حلل الجملة الآتية، حلل، وهذا يعني صنعته وكان أمامي في إحدى رسائل الماجستير عندنا في الجامعة في المنيا هنا في مصر. عندما أقول حلل جملة جاء محمد، وحلل جملة محمد جاء، سيقول جاء فعل ماض، محمد فاعل. سيقول محمد مبتدأ، جاء فعل ماضي. أين الخبر؟ لن يعرف أن الخبر جملة فعلية. وإن عرف هل يفرق بين الاسمية والفعلية في الدلالة؟ رحم الله أحد علمائنا القدماء ورحمهم جميعا، اسمه عبد القاهر الجرجاني.
في كتاب اسمه دلائل الإعجاز في علم المعاني، وهو من أعظم الكتب البلاغية التراثية القديمة، وربما لم يسبقه أو لم يعاصره إلا ابن جني في كتابه الخصائص، وهما عالمان جليلان. عبد القاهر يقول: محمد موجود، إن محمدا موجود، لمحمد موجود، محمد لموجود. كل هذه جمل تؤدي معنى واحدا، ولكن يقول إن فيها فروقا تختلف حسب وجود المؤثرات الصوتية. المؤثرات، نحن نقول الصوتية هنا، ولكنه قديما قال مؤثرات وجود المعنى. إن مرة أزيد، إن أزيد اللام، التقديم، التأخير. إن محمدا موجود، إن موجود محمدا، محمد لموجود، موجود محمد. يقول التقديم والتأخير له معان بلغتنا نحن، له دلالات مختلفة. كل هذه أشياء لابد أن يطعم بها شات جي بي تي وغيره من المواقع لكي أستطيع أن أفهم كيف أفهم منه، لأنه ليس مخترعا وليس موجودا بذاته، ولكنه آخذ من غيره. فما أعطيه من معلومات يسجلها، ثم يحللها، ثم يضم المتشابهات، ثم عندما أسأل يعطيني ما أملي عليه ولا يبتدع هو. فلا بد من فريق كبير جدا، لابد من عمل فريق متكامل من دول عربية وغير عربية، من المحبين للغة العربية، لكي يفعلوا هذه الأشياء أكثر، ونكون على الأقل قريبا من اللغة الإنجليزية، ولا أقول مساوي لها، لأن الإنجليزية لغة العلم. الإنجليزية لغة في العالم كله، موجودة في لغة الطب، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، بل في علم اللغة، في اللينغويستكس موجودة. الشيء الآخر من التحديات هنا هو أن اللغة العربية عندما يتعلم بعضها أو بعض أشكالها من غير أهلها، ما الهدف تارجت من تعلم اللغة؟ هل هو هدف سياسي لأكون أعمل في سفارة بلد كذا في كذا؟ هل هو هدف اقتصادي تجاري لكي أكون تاجرا من بلد إلى بلد؟ هل هو هدف ديني لكي أكون فاهما لنصوص الدين العظيم المقدسة، وعلى رأسها القرآن الكريم ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكي أفهم غير ديني؟ هل هو هدف رياضي لأكون معلقا رياضيا من هنا أو هنا؟ هل هو هدف إعلامي لكي أكون مذيعا هنا أو هنا؟ هل هو هدف تعليمي لكي أعلم اللغة لغيرها؟ إذا لابد من تحديد الهدف، وبعد أن أحدد الهدف أسأل نفسي: ما الكلمات، ما التراكيب، ما الجمل التي ينبغي أن توضع داخل نطاق معين لهدف معين، فلا يتعلم كل الطلاب كل المستويات اللغوية، ولا يتعلم كل أصحاب الأهداف المتعددة كلمات في هدف واحد، ولا أدمج يعني درسا عن الرياضة، درس عن العبادة، درس عن الاقتصاد، درس عن المعاملات التجارية، درس عن الجيولوجيا، درس عن التاريخ، درس عن الجغرافيا، درس عن عالم من علماء العرب القدماء، عالم من علماء الغرب، عالم من علماء الشرق، عن المجاهد العظيم عندكم أحمد ياني، عن أوتو إسكندر ديناتا مجاهد عندكم أيضا، درس عن ديبونو عندكم أيضا، درس عن والي سونغو، درس عن الأولياء التسعة أو واحد منهم. لابد أن أحدد الهدف، لأن الطالب يخرج عقب تعلم اللغة العربية ويريد أن يسلك هدفا محددا.
داخل هدفه تضيع منه الكلمات، لا يعرفها، يسأل مرة أخرى، يعود إلى كتاب كذا إلى كتاب كذا. التحديات كثيرة جدا جدا جدا، وتحتاج إلى فريق عمل متكامل، فريق عمل منسق، فريق عمل من دول كثيرة، تحتاج إلى مؤتمرات ومؤتمرات، ليست للكلام ولكن الخروج بتوصيات توضع تحت أيدي أصحاب القرار لكي يتخذوا القرار وينفقوا عليه ويراعوا من سوف يتكلم فيه، من يعطي الخطة المكتوبة، من يعطي الخطة المنطوقة، الخطة التي يجب أن تطبق applied، ثم بعد ذلك كله يجمع في نطاق محدد. داخل هذا النطاق أخرج بمداخل للتعلم، بمخارج، بمادة محددة في مستوى لغوي اقتصادي، مستوى لغوي ديني، مستوى لغوي سياسي، مستوى لغوي إعلامي، مستوى لغوي تجاري، مستوى لغوي تعليمي، وبعد ذلك آخذ ما أريد. مرة أخرى لابد من لجان تخرج بتوصيات، ثم لجان تفعل هذه التوصيات، ثم لجان تنفق على هذه التوصيات، ثم اجتماعات، فاجتماعات على ألا تطول ولكن يحدد الوقت ويخرج العمل. بالمناسبة نشكر كل القائمين على تعلم وتعليم اللغة العربية داخل إندونيسيا، لأنكم بسم الله ما شاء الله أفدتم من وجودكم داخل السعودية، داخل مصر، في جامعاتنا وجامعات السعودية المملكة وجامعات السودان، واستطعتم أن تحبوا العربية، أن تكونوا بارعين فيها متحدثين بها. أشكركم كثيرا وأشكر القائمين على هذا المؤتمر. أشكر أخي الدكتور عبد الغفور لدعوته الكريمة، أشكر أخي الأستاذ عبد القادر، أشكر المتحدثين قبلي ومعكم في الأسئلة ما تريدون. وأعتذر عن النطق عندي لأن عندي كما قلت لكم بعض البرد. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran. Syukran kathiran li fadila al-Ustad Dr. Ahmad Arif Al-Hijazi. Ata'asab minkum ya Ustad. Wa syukran kathiran li jami'i ma syarahtum lana hawla ta'lim al-lugha al-arabiyya fi al-asr al-raqmi. Wa nulahid fima ba'd qad takallama kathiran al-Ustad Dr. Ahmad Arif Hijazi أننا لا نستطيع أن نقوم بعملية تعليم اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي 100%. إذ في اللغة العربية أصوات يختلفها اللغة الأجنبية الأخرى، وهناك المميزات أيضا في اللغة العربية مما يتعلق بالأصوات. هناك الأصوات المشكلة في العربية هناك الأصوات مثل ض، ش، قاف dan وغيرها، وهذه الأصوات لا نجدها في اللغة غير اللغة العربية. ومن ثم هناك المبحث حول مما يتعلق بعلم الصرف، وكذلك هناك الترتيب كيف في اللغة العربية هناك الوزن، الأوزان، فعل يفعل، فعل يفعل وغيرها، وهذه لا نجد في اللغة الأخرى سوى في اللغة العربية. ومن ثم هناك الاختلاف في التركيب، مثلا في اللغة الإندونيسية هناك مثلا SPOK. Saya pergi ke sekolah masalan fi al-lugha al-arabiyah nastati an nakulaha bi ana adhabu ilal madrasah, wa hunaka al-amsila al-ukhra. Zaid pergi ke sekolah masalan wa fi al-lugha al-arabiyah
nastati an naqulaha bi yadhabu Zaid ila al-madrasah au Zaid yadhabu ilal madrasah. Wa min sama fi amaliyati ta'lim al-lugha al-arabiyyah najib an nu'ayyin al-hadaf min ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Hal kan al-hadaf yani al-hadaf as-siyasi bi an nakuna amilan fi biladin ma au al-hadaf at-tijari likai nastati an nakuna tajiran fi ma ba'd au al-hadaf ad-dini summa al-hadaf at-ta'limi. Masalan ida kunna qad qama bi tahqiq hadhil ahdaf fa najib alaina an nahtam ayu an-nidam nastati an nastafida hatta nahsula ala al-hadhil ahdaf. Syukran kasiran li fadilati al-ustad ad-doktor Arif Hijazi wa la urid an util al-waqt. Terima kasih. Tayyib. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tayyib Ustaz, syukran. Ya, afwan, maaf Pak. Ya. Naam, li jamil hadirin hal hunaka man yurid an yuqaddim al-as'ilah masalan fa alaihi an yatafaddal bi taqdim as-su'al al-su'al li al-ustad Abdul Qadir au al-ustad Ahmad Yani au al-ustad Arif Hijazi. Tafaddal. قبل أن ننصرف أريد الاستئذان in the فصل وأنا أريد أن أستأذن الآن للخروج. طيب شكرا جزيلا إلى اللقاء في أمان الله وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li fadilati al-ustad. Barakallahu fikum. Tayyib, hal hunaka as-su'al minkum ya jamil hadirin li al-mutahaddis al-awwal al-mutahaddis as-sani wal mutahaddis as-salis. Tayyib. Tafaddal li akhi Fahrul Ghazi. Udkur al-ism summa as-su'al. Al-su'al li hal kana su'al li al-ustad Abdul Qadir au al-ustad ad-doktor Ahmad Arif Hijazi. Tafaddal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. As-sada al-muhtaramun المنظمون لهذا المؤتمر العالمي الممتاز والمحترمون السادة لهذا المؤتمر العالمي واستفادة للوقت وقبل ذلك أشكر شكرا جزيلا لرئيس الجلسة أستاذنا مكمنة. نعم. أنا أريد أن أوجه سؤالا ولكن ليس سؤال، ملاحظات على ما ألقاه الدكتور أحمد عارف من مصر. فأنا سمعت في الفترة الأخيرة ما قاله لأنني في أثناء الذهاب إلى الجامعة، فأنا أوافق ما ألقاه سيادته عما يتعلق بالترجمة من العربية إلى من الأندونيسية إلى العربية أو عكسها بوسيلة AI. وأنا قد جربت كذلك على سبيل المثال الكلمة من أندونيسيا والكلمة من العربية ذهب محمد ومحمد ذهبا، فوضعت هاتين الكلمتين على ترجمة جوجل مثلا، فخرجت الترجمة بالأندونيسية محمد telah pergi، سواء كانت الجملة ذهب محمد أو محمد ذهب. والمعنى
الأساسي صحيح في هذه الترجمة، ولكن إذا لاحظنا الفرق بينهما ولا سيما ما قاله الأستاذ الدكتور أحمد عارف من النظرة البلاغية، فهناك فرق كبير بين محمد ذهب وذهب محمد، وليس فقط الفرق بينهما بالنسبة للجملة اسمية والجملة فعلية، وإنما هناك فرق كبير فيما يتعلق بمن نتكلم بهاتين الكلمتين. فالمخاطب بالجملة محمد ذهب غير المخاطب بالجملة محمد ذهب، وهذا فرق واضح كما بينه الأستاذ دكتور أحمد عارف. فأنا قد جربت ولاحظت، ولذلك بعض طلابي أجروا الرسالة الجامعية فيما يتعلق بالناقصات وليس الأخطاء، وإنما الملاحظات والناقصات في ترجمة من اللغة العربية أو إلى اللغة الإندونيسية أو العكس بطريق آلة الذكاء الصناعي. وهذا مني، وشكرا جزيلا إلى رئيس الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran li fadila Ustaz Fakhrul Ghazi. Hal hunaka at-ta'dilat aw at-ta'liqat al-mudakhalat min al-Ustaz Arif Hijazi mimma qad alqahu al-Ustaz Fakhrul Ghazi anifan ya Ustaz Ahmad Arif Hijazi. Fa alaik tafaddal mashkuran. عفوا، أنا أشكره على ملاحظته هذه، وأقول إن بلاغة اللغة العربية تمثل في التقديم والتأخير والتنكير والتعريف والتثنية والإفراد والجمع. فإن قلت ذهبت الطالبة إلى المدرسة في الإندونيسية أو تذهب الطالبة إلى المدرسة في الإندونيسية أقول بلاجار برجيكي سكولا، والطالب أيضا بلاجار برجيكي لا آسف ليس بلاجار، ذكرني بكلمة الطالب في الإندونيسية. الطالب في الإندونيسية ما اسمه؟ هل تسمعه؟ كيف يا تسمعني؟ نعم أستاذ. عندما أقول ذهب أو يذهب محمد إلى المدرسة، عندكم أقول محمد برجي سكولا، فاطمة ذهب أقول فاطمة برجي أيضا. فالفعل لا يتغير في اللغة الإندونيسية وليس فيه تأنيث. وأيضا في الجمع ذهبوا، يذهبن، تذهبن، تذهبان، تأكلان، يأكلان. تصاريف كثيرة جدا جدا في اللغة العربية عن طريق وجود الفاعل المفرد، المذكر، مفرد مؤنث، الفاعل المثنى، الفاعل الجمع، وهكذا. فكله يحتاج كما قلت إلى إعادة تقييم. وفي نظام البلاغة أيضا كما قال المتحدث الدكتور فخر الرازي، لابد أن يفهم الإنسان التقديم له فائدة والتأخير له فائدة. وقد حاول الغرب من خلال دريسلر وفان دايك وديبوغراند فيما يسميه تكستوال لينغويستكس، علم اللغة النصي، أن يعرفوا ذلك في خلال اللغة الإنجليزية، ولكنه في العربية أوضح وأكثر تعقيدا. إذا نراعي عندما نراعيها نفهمها ونفهم من خلال السياقات والمواقف. لابد من فهم السياق situation، من فهم المكونات context. عندما أفهم المكون والسياق أستطيع أن أعرف هذه الأشياء وأن أعرف المعاني والدلالات المنبثقة من خلالها، وطعم بها الذكاء الاصطناعي يخرج لي ما أريد. شكرا لكم. Terima kasih. Saya dengar kalau ada soalan ke saya
saya bisa insyaallah jawaban. طيب شكرا كثيرا لفضيلة الأستاذ أحمد عارف حجازي وهكذا يا الأستاذ فاروق الغسي على جميع ما لاحظتم آنفا فحسب النظر يعني هناك في اللغة العربية ما يسمى بالتقديم والتأخير مما قد شرح لنا آنفا الأستاذ أحمد عارف حجازي. كيف يا الأستاذ فاروق الغسي؟ شكرا جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خير. طيب. الصوت غير مسموع. طيب عفوا unmute. هل هناك سؤال يعني من جميع المحاضرين من يريد أن يسأل فعليه أن يرفع يده. هل صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع يا شباب؟ نعم أنا أسمع. نعم مسموع من إندونيسيا حتى مصر. نعم لا جلاس واضح جدا جلاس. طيب هل هناك سؤال يعني لجميع المحاضرين في هذه الفرصة النفيسة وتستطيع أن ترفع يدكم في مقطع. طيب هل هناك سؤال؟ يمكن من قسم تعليم اللغة العربية. لو سمحتم أستاذ دكتور أحمد عارف من أي مدينة في مصر؟ Oke. Saya dari Minya. Selatan Kairo. المنيا أهلها أهل طيبين يعني. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. حضرتك تجيب بالإندونيسية وأنا بسأل بالمصرية كمان. Karena saya suka bahasa Indonesia. Nah. طيب هل هناك سؤال للطلاب مثلا؟ Tidak ada. Ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya? طيب هل هناك السؤال من الطلاب في هذه الفرصة النفيسة؟ طيب إذا كان ليس هناك سؤال فيمكن هذا اللقاء نختتم. عفوا أستاذ. طيب من الأستاذة حسني أريد أن أسأل. مهنية الرشيدة. طيب تفضلي يا أختي مهنية الرشيدة. قبله أريد أن أسأل بمن الشيخ عارف تعلم باللغة الإندونيسية. Oh, saya ajaib. Soalnya ustaznya bisa bahasa Indonesia. طيب شكرا كثيرا لفضيلة مهنية الرشيدة. يا الأستاذ أحمد عارف ممن ماذا تستطيع أن تتكلم باللغة الإندونيسية؟ نعم. مع من تدرس اللغة الإندونيسية حتى تستطيع أن تتكلم باللغة الإندونيسية؟ Ya. Saya sudah ke Indonesia dari Afan Asaud. Afan Ustaz, Asma Ustaz. sudah dengar?
sudah dengar? سمعت سمعت. نعم تسمعين الخير إن شاء الله. saya sudah di Indonesia 5 tahun. Di Jakarta, di Lampung, di Malang, di Surakarta, ما Sukabumi, شاء الله di Kota Makassar, di Jogja, Bandung, Bogor. Saya sudah ke Jakarta, di Jawa, di Sumatera, Sulawesi. ذهبت كثيرا إلى إندونيسيا وجلست معكم 5 سنوات مع أسرتي. تعلمت اللغة الإندونيسية في المسجد مع الطلاب. ألفت بالإندونيسية 3 كتب وترجمت كتابين الإندونيسية، وعندي 4 كتب عن العلاقات بين الإندونيسية والعربية من خلال الأخطاء الصوتية والتركيبية وتعليم اللغة العربية وتحليل الأخطاء في اللغة الإندونيسية والعربية، وكله منشور على موقع محرك البحث جوجل. من أراد كتابا لي ولم يجده، عندما يكتب على محرك البحث جوجل أحمد عريف حجازي سيرى عني كل ما يريد، ولكن يكتبه باللغة العربية. إن أردتم كتابا غير موجود على محرك البحث جوجل، إن أردتم كتابا غير موجود فيمكن أن تجدوه في جامعة جاكرتا النجري في جاكرتا. لي كتب كثيرة هناك وأبحاث كثيرة موجودة، والأستاذ الدكتور أحمد مرادي وأندي هديانتو عندهما كتب كثيرة من أيضا أستاذ دكتور شمس الهادي أرسل له الكتب أيضا كثيرا في جامعة أظن في كجمادا، جامعة كجمادا في جوجاكرتا، وقد زرته كثيرا. فتعلمت الإندونيسية من خلال تعاملي مع الطلاب الإندونيسيين، تعاملي في المسجد، في الشارع، في السوق، di pasar, di jalan-jalan, di taman mini. Saya sudah ke taman mini. Saya sudah عشت في جاتينيغارا تيمور في إندونيسيا، في جاكرتا الشرقية، جاكرتا تيمور، في مكان اسمه اللهم صل على سيدنا محمد جاتينيغارا. عشت فيها كثيرا، منطقة هادئة جميلة بجوار مسجد جميل، مسجد اسمه مسجد الأنوار، مسجد الجامع الأنوار بلكان وليكوتا ديكات كامبلايو. أماكن لا أنساها أبدا، لأنني عشت معكم. أنتم شعب طيب مؤدب، تحبون العربية، تحبون الإسلام. لذلك الآن حوالي 27 tahun saya sudah dari Jakarta, tapi saya tidak lupa bahasa Indonesia. Saya دائما selalu أحب اللغة الإندونيسية، لغة قريبة من العربية، لغة قريبة جدا من الإسلام العظيم، بها أكثر من 28% 28% كلمات كلمة dari bahasa Arab. Terima kasih banyak. Dek. طيب شكرا كثيرا لفضيلة الأستاذ أحمد Arif. Hakada yani tashilan lakum, bahwa beliau itu sudah lama menetap dan melalang buana di negara Indonesia, dan salah satu karya-karya beliau itu fokus dalam pembahasan bahasa Indonesia juga ada terkait pembahasan terjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa karya beliau yang membahas tentang kesalahan-kesalahan terjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Hakada ya Fadila Ukhti Muhniyatur Rasidah. طيب شكرا أستاذ. Baik, syukran jazilan.
هل هناك سؤال آخر من الحاضرين أو نكفي؟ طيب هل هناك سؤال الأخير مثلا؟ Afwan, jaringan غير صحيح. غير جيد. الصوت مسموع يا أستاذ عبد القادر. مسموع أستاذ. طيب كفينا ممكن. طيب إذا كان ليس هناك السؤال الأخير نكتفي بهذا القدر. أنا كرئيس الجلسة أستعفي منكم حق الاستيفاء إذا وجدتم مني الزيادة والتقصيرات في البداية إلى النهاية، والإعلام لجميع الحاضرين الذي يقدم البحث العلمي عندنا فرصة للاستراحة حتى إلى الساعة الواحدة والنصف. شكرا كثيرا لجميع المتحدثين والطلاب كذلك في هذه الفرصة. هيا نختتم لقاءنا في هذا اليوم بقراءة حمد الله معا. Alhamdulillah. Jadi teman-teman peserta seminar internasional ini yang sudah mengajukan atau mengumpulkan karya ilmiahnya, nanti kita punya waktu 1 jam, mungkin sampai setengah jam lebih, sampai jam 1:30, baru setelah itu semua yang sudah tergabung dalam room bisa memasuki sesuai dengan room breakout-nya masing-masing yang sudah dibagikan. Syukran kasiran, haya nahtatim bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Ana astazin lil khuruj. Astazin. Nastaudi'ukumullah. Baik, syukran kasiran ya Ustaz Fahrul Ghazizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tandamu fil faslil dal. Nah, fi fasli dal. Nah. Fi ayyi sa'ah? Al-wahidah wan nisf ya al-Ustaz. Baik, hadir. Baik, syukran kasih. Afan.
قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، ما لي أنا غيرك أحد أدعوك وأترجاه. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وأترجاه. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه، يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه، يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، مالي غيرك أحد أدعوك وأترجاه. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، مالي غيرك أحد أدعوك وأترجاه.
والرجاء. ربي أحبك للأبد، لولاك قلبي تاه، دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. ربي أحبك للأبد، لولاك قلبي تاه، دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، مالي غيرك أحد أدعو وأترجى. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، مالي غيرك أحد أدعو وأترجى.
سجد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وأترجاه. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وأترجاه. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه. يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه. يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك وأترجاه. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك وأترجاه. ربي أحبك للأبد لولاك قلبي تاه. دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. ربي أحبك للأبد لولاك قلبي تاه. دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند أنا من أنا لولاك. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند أنا من أنا لولاك. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك وأترجاه. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك وأترجاه.
Loh, ngono dikongkon. Astagfirullahaladzim, sabarkanlah hambamu ini ya Allah. Mana berkerumun? Aku
Please ask the host to give you permission to record. Nah, nggak bisa nge-record. Mas bisa nge-record ini? Coba di-record, tolong di-record, Mas. Ini coba saya record. Please ask the host to give you permission. Nah, saya keluar dulu sama Seng. Leave break. Sudah nih Pak. Lowet.
Tuh, Pak Fani, sudah lowot ini. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Good afternoon for all the presenters. Recording in progress.
Di mana suara saya
الغوصة وجدت أن المعلم يعتمد على طريقة ترجمة في عملية التعليم والتعلم فحسب، فيكون التلاميذ سلبية حتى يشعروا بالسؤم في أنشطة التعلم. هذا الحال يؤثر في ضعف قدرة التلاميذ في حفظ المفردات وفهمها بسبب عدم اهتمامهم باللغة العربية. وتعتمد الباحثة أن طريقة لعب بينغو مناسبة لإتقان المفردات لدى تلاميذ الصف الخامس في مدرسة مدينة العلم الابتدائية الإسلامية. الهدف من هذا البحث يعني لكشف عن فعالية طريقة لعب بينغو لإتقان المفردات لدى تلاميذ الصف الخامس في مدرسة مدينة العلم الابتدائية الإسلامية لغوسو تشيبوتات. أما نوع البحث في هذا البحث يعني بحث كمي. النوع المستخدم في هذا البحث هو بحث غير تجريبي. تم تصميم هذا البحث باستخدام تصميمه متعلقا بالاختبار القبلي والبعدي لمجموعة واحدة. مجتمع البحث في هذا البحث يعني جميع تلاميذ الصف الخامس من مدرسة الابتدائية الإسلامية مدينة العلم، وتأخذ الباحثة العينة بجميع التلاميذ من الصف الخامس. ثم تستخدم الباحثة الاختبار القبلي والبعدي لأسلوب جمع البيانات. أما أسلوب تحليل البيانات أولا يعني باختبار الطبيعي بطريقة كولموغراف سميرنوف بمساعدة برنامج SPSS ستاتستيك 22. ثم لاختبار الفرضيات يعني لمعرفة تحقيق توزيع البيانات بشكل طبيعي أو بعكسه. استخدمت الباحثة التحليل الإحصاء غير الحدود لاختبار فرضيات من ناحية الاختبار من ويتني بأن البيانات لا توزع بشكل طبيعي. ثم لمعرفة فعالية طريقة لعب بينغو استخدمت الباحثة باختبار أنجين. و في اختبار أنجين هنا معيار فعالية لهيك أولا إن كان نسبة مثوية أقل من 40 هو غير فعال. أما بين 40 إلى 55 هو أقل فعال. ثم إن كان نسبة مثوية بين 56 إلى 75 بمعنى هو قابل للفعل. وإن كان نسبة مثوية أكثر من 75 هو بمعنى فعال. فرضية في هذا البحث يعني استخدام طريقة لعب بينغو فعال لترقية فهم المفردات لدى تلاميذ الصف الخامس في مدرسة مدينة العلم الابتدائية الإسلامية لغوسو. ثم ندخل إلى نتائج البحث. استخدمت الباحثة طريقة لعب بينغو في تعليم المفردات بعد أداء الاختبار القبلي في اللقاء الأول. قامت الاختبار القبلي لمعرفة قدرة التلاميذ الأولى في تعليم المفردات. أما الاختبار البعدي فقامته في اللقاء الآخر لمعرفة قدرة التلاميذ بعد عملية تعليم المفردات باستخدام طريقة لعب بينغو. تتضمن الاختبارات من 20 سؤالا يحتوي على 10 من الاختبار المتعدد و5 أسئلة بنوع المزاوجة و5 أسئلة على ترتيب الكلمة. وبعد حسابي على البيانات عن نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي صنعت كل بيانات من الاختبارين القبلي والبعدي بعمل تحليل الإحصاء الوصفي بمساعدة برنامج SPSS ستاتستيك 22 كما يلي. هنا ننظر إلى الجدول أن أقل نتيجة في الاختبار القبلي يعني 14 وأقل النتيجة في الاختبار البعدي 68 وأكبر نتيجة في الاختبار القبلي 88 وأكبر نتيجة في الاختبار البعدي يعني 100. ومتوسطة درجة الاختبار القبلي هي 57 وهذه تدل على